Ease began. Wie solch Geschichten oft mit einem elegant versiegelten Umschlag der persoonlijk in Whitehall eintrof, deren befand sich in ein freiem französisch getipptein Communique, an das ihnen darin hieß nein. Es versprochen, dass ein verheerender diplomatischer Bruch unmittelbar bevorstehe. Ein Geheimvertrag zwischen zwei, namentlich nicht genannten österreichischen Staaten soll durchgesickert sein, und es war von niemand anderem als dem britischen Gesandten, daran seiner Ausarbeitung mitgewirkt, HATTE, dort der Namde Mans Warser Everard Mayfield, ein dekorierter Diplomat, MIT, eisigem Charme und des talerner Gelassenheit, ALC, Jungisel MIT, cultiverten Gewohnheiten war bekannt für sein silbernes Haar. Sein Joans Understatement an die einstets präsente Orchidee im Knopfloch, für die Findlichkeit war ein Symbol der Discretion, für sein Feind, sein Festing der BERECHNUNG.CWEITG. Später wurde Sir Everard tot in seinem Londoner Arbeitszimmer AUFGEFUNDEN.is war, ein ruhiger Stantagmorgen, als man in Vorna Bergebut, Obersehen am Schreibtisch in Belgrave Crescent, entdeckt einem geschmackvollen, dristakigen Stadthaus diskret hinter dem Baschaftsviertel, gelegen, deiter war von Ingen verschlossen. Die Heuchlerin, Mrs. Kathleen Draper, hat sie aufgebrochen, ALSR, am 8:30 nicht auf das Frühstückstablet reagierte, das sie auf dem Treppenabsatz abgestellt hat, laut Polizeibericht gab es keine Anzeichen, Einskamps, keine Waff, keine Wand, nur ein Schwarzplatzber am Smandwinkel Diplomaten unde andein, unberührtes Wasserglas neben seinem Ellbogen, und beisam verschönierendsten ist ein versiegelter Umschlag, der wieder an das Außenministerium, noch an irgendeinen politischen Kollegen adressiert war, sondern an Herr Hercule-Poirot, CO Whitehaven Mansions. Dort es traf noch am selben Nachmittag ein Poirot betrachtet den Umschlag mit seiner blitzen Sorgfalt, sein Augen während sich angesichts der Arten fast femininen Schrift, mein lieber Hastings, sagte Alice, unbedeutet seinem Begleiter, Platz zu nehmen, ich fürcht, wir sind nicht zu einem Rätsel, sondern zu einer Beicht gerufen, Captain Arthur Hastings, der erst vor 2 Tagen aus Argentinien zurückgekehrt war, blickt scharf auf, gestern Denise, aber der Mann ist oder war Diplomat, sagen Sie, wie junger Mann kann nicht hin festzusseln, wusst, dass sterben wird. Poirot finite den Umschlag, deren befand sich ein einzelnes Blatt dickes Papier, mit einer kurzen Notiz an Monsieur Poirot. Wenn mir etwas zustigen sollt, müssen Sie verstehen, ich habe mein Land nicht verraten. Ich habe nur mich selbst verraten. Worden, der Zettel trug keine Unterschrift, nur die beiden Initialen in einer strengen, unverwechselbaren Handschrift. Poirot faltet in sorgfältig zusammen und legt in Nebensinnen Frühstücksteller, ein Mann von immensem Stolz, Mermelti und immenser Schuld. Hastings büht sich vor. Glauben Sie, hat sich das Leben genommen? Poirot schüttelt den Kopf. Nein, mein Freund, ein Wunder sich das Leben nimmt, verbirgt sein Botschaft nicht in solch einer Bewusstsein, wie du tiget. Nein, das ist das Werk eines Menschen, der gesucht zu gestehen, aber vielleicht dürft ich nicht. Ein scharfes Klopfen unterbrach sie. Poirot, hab
sich zelstri big on de verniet diter, ein groser, verhemter Mann, mei Tidenrot kergenderten, ogen eins Menschen, der nicht geschlafen hat, erschien, atrag einen dunkelen, Todellos gebugelten Mantel, on dein Kart einem aufgerichten, WHOUNDSY, Schwertern, Chief Inspector Garrow, Scotland Yard sagde wer hatten, inan todesful in Belgrave Crescent, onjoenlich omstand, mer wurde gesagt, der Verstorbin habe inan, ein Nachrecht hinterlassen, Monsieur. Poirot verbeut, sich leicht dann sind, wer ans bereits einig, Chief Inspector dies ist King Gunliker Tod. Garrow, Sigurd, Bevera, wieder, Sprach, Vielicht ist God nikits. Ein ruhiger Fall, keine Ansiken eins, Gwelt zu min Eindringens, keine Drohungen, kein Claire's Motiv, Poirots Schnurrbart, sucht auch, aber Motiv, Monsieur ist selten das, was so sein scheint, each word, sofort mitkommen, das Stadthaus, Belgrave Crescent, Verda diskret, abjaspert, Polizisten bewackt on den, Eingang ohne Großes, auf Sean Poirot, Vorda ins, Arbeitszimmer gefort, wo die Leech, bereits geborgen worden, Ward de Gerak von Letter. Tabak und doltem Papier lag in der Luft wieder von Geistern bei. Einer 210 WACHE, dat mustert den Rom, MIT mikroskopischer Sorgfalt, se nogun ihr fassen nicht, was da war, sondern, was vielen in Wand valar diplomatischer, Backer, ein Schrank voller Christokarfen, ein Makellos aufgergamter Schreibtisch, zwei Stift, ein Schreibblock, ein geschlossens Hauptbach, und da, isgibt keinen, Papierkorb, sagt Poirot, wie bit, fragt Garrow on de Blinzelt, keen Papierkorb für, wegwerfen Notizen Memos, entwerf, ein Monvier, ein Verfasser von Reden, on de Mittelungen arbeitet nicht, ohne, in an Papierkorb. Hastings nickt langsam, se den jemand hat entfernt. Janau mermelti Poirot, jemand der Verbergen Walt, was geschrieben würde, on de wasweg werfen, Chief Inspector Garrow rauspert sich, da ist noch mehr. Lady Millicent Farnla, Sir, Everard's Cousin war, die letzt, die in Gestern, abend gegen 22:15, or lebendig siehen hat. Sie saget habe abgelenkt geworkt. Sie bat sie früher, zu gehen, sie hat nicht in her. Darauf eingegangen Poirots Blick hält sich auf. Lady Millicent. Ein Frau, MIT, anabgangem, vermegen antitiefer, loyalet zu Erokusien, seit, Curzim veritwet. Sie want in der Nähe, nicht wahr, zwei Türen, wieder sie hat sich bereit, erklärt, MIT, innen zu sprechen, wenn sie, möchten, natürlich, aber zuerst, möchten kennenlernen, der gestern, abend Zugang zu, diesem Haus hat, das Haus personal, die Sekretärin, an der Ellie Rigelm gegen, Bessekar, Garrow ranzelt die Stern, ist ein Kurslist, Mrs. Draper, die Horsterin, Lionel Travers, sein politischer Sekretär, sie sind gegen, halb nun gegengen, an dein junger Mann, der nochnoon.com, ohne Termen, assegd sein, namesay Mr. Melrose Poirot, ranzelt die Stern, Mr. Melrose, ein angenommener Name, vermut ich, weigert sich, Einzelheiten zu nennen, assegd se dringend, wurde nicht, beimwegen, Gisahan, werwerk, in weiterhin, Poirot, want sich mighty leiser, Stim and Hastings, kein Diplomat, ein kryptisch Nachrecht, ein Besseker, der verschwindet, an dein Brief, ein Hercule-Poirot, erhielt in mon ami, ich glaub, in diesem Fall, geht nicht nur am Staatsgeheimnis, geht am etwas viel Geflitschers, Hastings, sar in Verwart an, gefgrelicher als Waret. Poirots Augen glitzerten,
ja Hastings, da die Wahrheit. Poirot an de Hastings, volgeten, Chief Inspector Garo Dirch, den Schmuckwell ingerichten, Fleur von Sir Everard Mayfield's, Stad die Luft war voller spanning, Gide Bugong war von einem, Leson Geffel der, an Sicherheit Dirch drungen, Poirot's Verstand, der bereits auf Hochteran Arbeit hielt, nam Gides Detail war, den Schwachen daft de Palerten Holzes, die Sorgvoltage, dan Odenang, der Macbell, das Fällen, Jegliker, Persanliker, in Timor, Details im Rom, dies war, das Hauseins Diplomaten. Is sucht von Pflichtordnung, an de Professionalet, das Hinter, dieser Fassade, das wast Poirot, lauert maglit itvos viel, als sie den Salon betreten, wandert Poirots Blick instinktiv zu, einem kleinen, Tisch am Fenster, auf dem ein verserte Kristallschale stand, deren Inhalt unberührt blieb. Ein klein Sammlung getrockneter Rosen in verschiedenen, lila Androttenen, die Dornen waren, noch da, wenn auch mit der Zeit verblasst, die Blutenbelter, sehr brecklich, wie Papier, Poirot betracht sie, in een Moment lang, niets. En den Rosen workt Felle am Platz, da Haus Grunden, da nicht sofort, erklären kannt, an sie, im seltsam, bedeutsam, sein Gedanken verwelten, in een kurzen Moment bei, dem Bild, bevere sein, Aufmerksamkeit, wieder, Garo Zuvante, sie sogden Sir Everard Height nur wenig besser, fragt Poirot, sein Stimso, sanftin beherrscht, wie immer nur zuet, wer wissen, antwort hat, Garo sein Sekretär, Lionel Travers, ging am halb zen, nach dem Alonja gearbeitet hat, wer haben meid, im Gesprochen erschien, nichts Anschwindliches zu bemerken, und der ander, dieser Mr. Melrose.com noch nun an der Com nie wieder. In Versiken wir zu verfolgen, Poirot, presst die Lippen ganz leicht zusammen, angemut mer multi. Blickt, sich im Zimmerum, als, kennt ihm higher, itivos einfällens, puzzelt ihr liefern, dieser Mr. Melrose, sagen Sie. Komm, Annie Ingeliden under ohne Termen, best hektig Journalist, zu sein aber, wir haben China, auf Signungen, aber in Kien, richtiger, nehm China Referenzen, Poirot, nicht an den Namen die Informationen, imiti einer Ruhhof, die nur also besitzen schien, is war klar, das imiti diesem Bessiker, etwas nicht stimmt under das selten die Details. Wie els in diesem Haus, irreführend sein. Ein Mann, der so wenig Wort auf das Protokoll legget, kennt etwas verbergen, aber was unbewerem sollt, so viel, auf one betreiben, am anonym zu bleiben. Poirots Aufmerksamkeit wurde auf den Schreibtisch am Fenster gelenkt, wo kürzlich ein abjunitster Ledersell stand. Im Tiftel, im Stuhlkissen, dutet darauf hin, dass jemand länger Zeit dort gesessen hat, aber nicht länger, jenig am Schweißspüren, oder in den Abdruck vom Stoff, zu hinterlassen. Poirot ging am Schreibtisch und der Strich mit den Fingern leicht über das Poliarti Holz. War Marcellus da dort, an der Schreibtischkant, lag ein winziger Zettel viellicht, ein vergessen Notizo oder etwas, das in Eil wegwerfen worden war, wortlos, hab Poirot den Zettel mit der Sorg, fällt eins mans ho, der ein empfindlich Reliquie in der Hand heilt. Der Zettel war ordentlich gefaltet, da die Handschrift, derin wirkt hastig und ungleichmäßig fast, so als wär unterzwang, geschrieben worden, dort is lotet, Melrose trau ihm nicht, als. Poirots Lippen versagen sich leicht, dass sein Blick blieb eindringlich. Sah Garodei Nachricht reicht, dies Nachricht hat sie weilig Sir Everard hinterlassen,
oder jemand anders. Garo betrachtet, mit garanzelter Stern, die Sorgenvolten in seinem Gesicht, würdiften sich kennt sein. Aber man kann nicht sagen, keine Fingerbruch, keine Spur davon, wer geschrieben hat. Poirot lächelte schwach, und in seinen Augen blitzte etwas auf, das auf ein tiefes, verstandiges Schlägen ließ. Aber sehen Sie gerade, Handschrift ist hier nicht das, entscheidend ist deine Kriegt. Alles die Wort in der Luft werklingen, bevera fortfor Melrose, trau ihm nicht war, kannte den Ober, jemanden geschrieben haben, den versteht. Wer kannt, Sir, ever heard Gott genug, ein so kryptisch Warning zu hinterlassen, Krenda Sprach unterbrach, das ließ klickender, sich finden, Hauster, ihr, Gasprech, under das, anwirkenbar, Gurksch von High Heels auf Marmer, Holt, durch den Fleur, einen Moment später, betrat ein groß, unmutig Frau, den Rom, hierauf treten war ruhig, da ihr Augen verrieten, in einen leichten Anflug von Sorge, sie trug ein schlichtes, überelegantes Kleid, ihr Haar war makellos, zu einer Mahelosen, Hochsteck Freiser, frisiert, Lady Millicent, Farnla stellt Garo, CMIT einer leichten Vorbugung vor. Wer haben Sie erwartet, Madame? Lady Millicent nickt höflich und blickt kurz zu Poirot. Monsieur Poirot, nehm ich an, saget Sie, MIT, sanfer, aber, angespannter Stimm. Ich freu mich, dass Sie Getchemann sind. Ich habe viel von Ihren Verhütung gehört. Poirot stand auf, Sie zu begrüßen, und verbeut sich leicht. Madame, ist mir ein hielt einen Moment in ihr Gelasin Haltung zu würdigen, bevera weiter tat mir leid. Sie, unter solch traurigen Umständen kennen sie nicht steif, ihr Lippen pressten sich für einen Moment zusammen, ja, ist. Bedauerlich, sagte sie, ihr Stimm, nun, etwas quieter, Everard war mein Cousin. Wir standen unser, nach ich war gestern Abend bei, im Poirot, warf ihr in einen profunden Blick zu. Sie sind hier angekommen, wie spät war Madame Kers, wie antwortet sie ohne zu zögern. Wir haben in Ruzu Abend gegessen, workt, basic abgelenkt, aber versekort, mir Eils, sei in Ordnung. Sagdich, ich soll früher, ich fand das seltsam, aber bestend. Also ging ich gegen halb zehn. Poirot's Scarf Augen, beobachten Sie aufmerksam, UND, ist Ihnen etwas Ungewöhnliches an seinem Verhalten aufgefallen urgendin. Erwarnung ins Besichtigers, Lady Millicents Augen flackerten kurz, doch sie fast sich schnell wieder. Nein, nichts, dergleichen, nur einfach das Oblick. War immer so, konzentrier, so insane, Arbeit, vertieft, ihr Hand, bolten sich kurz, zufassen, was die in ihrer Brust verriet. Ich weiß nichts von ihnen besser, aber ich habe jemanden im Fleur gesehen, als ich ging. Einen Mann groß, dunkel gekleidet, stand vor der Tür des Arbeitszimmers. Als Worten, Poirot nickt nachdenklich, rennt bereits alle Möglichkeiten durch, haben Sie diesen Mann erkannt, Madame konnte ein Mitarbeiter von Sir Everard gewesen sein. Sie schüttelt den Kopf an die Gesichtsausdruck, verzog sich für den Bruchteil einer Sekunde. Nein, ich glaub nicht. A war, unbekannt.
Poirot dacht zorgglottig über ihr Wort noch. Wie elect, Lady Millicent, war dies mondergenage, mit dem, Sir, Everard sich getroffen hat. Ein Monden, ion nicht vorstellen wollt, nicht wahr, Condera, Geno in dem Moment in Fleur gies han, in Fleur giesjan, als sie gingen, sie schluckt sichtlich, unwohl behielt, aber die Fassung, ich kenies, nicht sagen, ich wünscht ich kennt, dir mehr, Urslan, netterlich, sagt Poirot, sanfed, sein Tonfall verriet einruhig, Beharrlichkeit. Sie wären mir ein groß Hilf, Madame, aber ich muss Sie fragen, hat Sir Everard etwas von einem Geheimnis erwähnt, von einer Gefahr, derer möglicherweise ausgesetzt war. Ihr Blick verhärtet sich für einen kurzen Moment. Bever sie wegschaut, nein, nichts. Poirot bemerkt die Veränderung in ihrem Gesichtsausdruck. Da war etwas in ihrem Ton, kein Anflug von Zeigern Durbond, sprach ich Versti, sagt Poirot, ließ, an der Szene Stimmklang, beinahe nachdenklich, dann müssen wir die Wahrheit, wirklich wonders, so schon, als Lady Millicent, sich zum Gehirn wandte, workte an ihr, Schritt schwerer, bedächtiger, als zuvor. Poirots Gedanken waren bereits weit über das Gespräch hinaus untersetzen, die Puzzleteil zusammen, gab Widerspruch in Lady Millicents Bericht subtle Hinweis in ihrem Verhalten an der etwas, an dieselbe Sache, an dieselben Nomens, Melrose, das Ansinnen, Instinkten zerti, wie ein Fäden, derzu, Regen droht, Poirot, wanti sich, mit, anverwandter, min angaro. Wir müssen Mr. Melrose finden, Chief Inspector. Den Mann der spurlos, verschwunden ist aber was, wenn schon weg ist, fraget Garrow. Mit zweifelder, Stimm Poirots, Augen strahlten, vor stiller, Zuversicht. Dan Garrow, word, ich finden, und wenn ich Tuesday, geworden, wer die Wahrheit herausfinden, am nächsten Tag, blitzen in Poirots Kopfex, pricksitzen, auf. Beweistag die, sich nicht, zusammenfegen, wollten, die Widerspruch, von Lady Millicent blieben wie ein unbeantwortet Frage, Jedes ihre Wort halt in Sinnen Gedanken weiter sie hat, im nicht eils erslen wollen, so viel war klar. Aber was hat sie verheimlicht, an devor allem, werhem, und des, welch Verbindung bestend, zwischen ihr und dem Mysterison, Bessaker, dessen Mr. Melrose der spurlos verschwunden war. Poirots Gedanken wurden durch ein ließes Klopfen, an seiner Tür unterbrochen, blickt auf under See Chief Inspector Gark im Tormann stehen, sin Gesicht war eingespannt, and ein leichts Stirnerinsel lag auf seiner Stirn. Monsieur Poirot, das sollten Sie sich ansehen. Poirot folget Garrow mit Beige, Gage Keegan schritten in den Fleur, Garrow fort in ein kleines Wohnzimmer, wo ein stapelfrisch zugestellter Brief auf einem Tisch lag. Garrow nahm einen Brief, vom obersten und reicht in Poirot. Kam, heut, morgen, nachdem Lady Millicent gegangen war, erklärt Garrow. War an, Sir, Everard adressiert und in Dörselban, Handschrift wie die Notiz, die Sie in seinem Arbeit Sie gefunden haben. Poirot nahm den Brief, entgegen und drehte in seinen Händen. Der Umschlag war, mit einem roten Wachstempel verschlossen, aber war kein Absender angeben, vorsichtig verniet, den Brief und die Falte die darin, sieht auseinander. Die Schrift war sauber, aber dennoch dringlich, als wär sie in Eil geschrieben worden. Sir Everard Itchways, sie können der Regierung nicht trauen, aber sie müssen verstehen,
Wenn Diocese Geheimnis anslicht kommt, wird es als ruin jahren, der Vertrag muss geheim bleiben. Sie haben die Folgen von ungehorsam, gesichert, siegt es sich jetzt. Nicht leisten, ihnen, Rücksicher, zu machen, sprechen, sie mit nehmend. Poirots Finger schlossen, sich fester am den Brief. Der Name bestend nur, aus einem Anfangsbuchstaben .m.doch, die Botschaft war klar. Wer auch immer diesen Brief geschrieben hat, wusst etwas, in das Sir Everard tief verstrickt war. Die waren weit kennt. Es ging nicht nur einen diplomatischen Vertrag, oder den Wert von Staatsgeheimnissen. Es war ein persönlich Angelegenheit. Garo rouspert sich, sein Stimm war unsicher. Wir haben auch bei den Botschaften nachgefragt, niemand hat mehr Receipt, irgendwelche Referenzen oder Anerkennung. Dat ist nicht, der Mann kann ein Geist sein. Poirot drehte den Brief in seinen Händen und dachte tief noch ein Geist. J.A. oder Gemond, der angewiesen bleiben will, aber warum? Was kennt das sein? Melrose müssen sie von der Geheimhaltung profitieren, und de warum schien Sir Everard so darin verstrickt zu sein. Es entstand ein Pause, als Garos Blick Poirots begegnet. Sie glauben immer noch, dieser Besucher dieser Melrose ist der Schlüssel. Poirot blickt auf. Sein Gesichtsausdruck war gelassen, aber eingespannt. Melrose ist ein Mann, der sich verstecken wollte. Wollte sich aus der Geschichte auslöschen, und da hat auch ein Spur hinterlassen, ein Spur, die unser Glaub ich, direkt zum Kern von Sir Everards Tod fort, war nicht nur ein Diplomat Garo, war Teil von etwas viel Größerem, und dabei beging einen fatalen Fehler. Garo rutscht unbehaglich hineinander, nicht aber, ich werd weiter noch. Melrose Suchon, aber was ist mit Lady Millicent? Sie ist die Letz, die Sir Everard Leben gesehen hat, und trotzdem, Poirot lächelt schwach, aber sie, mon ami, ist nur ein Teil der Geschichte, sie spielt ihre Rolle gut, aber wer muss noch den verborgenen Details suchen, und dort, vermut, ich lied die Wahrheit, Naxon, ben sa Poirot, allein, in seinem Büro, das Schwarz liegt seiner, Schreibtischlamp, warf lange Schatten an die Wand, dacht über die Puzzleteil noch, jedes einzelne Fragment eins viel größeren Bilds, Lady Millicent's, ergebnislos Antworten, Diamonds, Nachrichter, Mysteries Besucher, all das fort in zu einem unlugbaren Schluss. Sir Everard stand am Rand einer Katastrophe, die nicht nur sein Karriere sondern auch das fragil Netz aus Geheimnissen, das sein Leben lang gesponnen hat. Sehr streng Wort, rennt den voll überprüft, klopft es ließ an der Tür. Poirot blickt auf und die Sagaro, mit grimmigem Gesicht sost, gramtelmen stehen, wer haben, in gefänden, sagit Garo ließ. Mr. Melrose, versteckt sich Poirot, stand mit accurater Haltung die on die Abelect. Im Geist bereits die nächsten Schritt, wohin, ein Sickershaus in Flossney, antwortet Garo. Wir haben das Haus im Auge niemand, ist mehr drinnen oder dragon, aber da ist nichts mehr. Die Hochschläterin Mrs. Draper ist ebenfalls verschwunden. Poirot leicht die Augenbrauen. Verschwunden sagen sie, das ist unerwartet. Garo siggert, wir haben ihr Haus beprobt. Es ist leer, seit Stunden keine Spur von ihr. Aber da ist noch etwas. Wir haben in ihrem Karte ein Nachricht gefunden, wie die sie in Sir Everards Arbeitszimmer gefunden haben. Dieselbe Handschrift, dieselbe Dringlichkeit.
Poirot's Gedanken rasten an die Notiz. Garo reicht im ein kleines Gefältits Stück Papier. Poirot finit, vorsichtig an der Börflog rasch den Text. Du must offern zu such an eased, zu spät, gibt kein Entkommen mehr. Wenn du versechst wegrennen, word eils nur, noch schlimmer mahen. Die Wahrheit ist bereits begraben, du kannst nicht angesiehen. Mahen was geschehen ist Poirot legt den Zettel auf den Tisch, und klopft sanftmütig den Finger an, auf den Rand. Das Gewicht des Zettels lastet auf ihm, und blickt mit scharfem Blick zu Garo auf. Das andert eils, sagt Poirot lies, geht nicht mehr. Nur am Innenvertrag oder ein diplomatisches Leck, geht am Verriet, persönlich Verriet, where och immer mist, sie beobachten uns genau Garo, sie sind nicht nur ein Geist, sie sind ein Spieler in dies Himspiel, und die Heuchlerin, fragt Garo, glauben sie steckt deren. Poirots Augen warnten sich, ich glaub, sie ist mehr als nur ein unschuldig, so siewes, etwas Wichtiges. Und wenn sie vermisst wird, bedeutet das Geminier Schweigen wünscht Garo, Ranzel die Stun noch mehr, ich word munner noch eher, zu chan las an nein, unterbrach Porosi mit ruhiger, aber fester Stimme, wer würden sie zuerst finden, aber vorher, müssen wir Melrose konfrontieren. Dieses Spiel inget sich seinem End, Garo aburs. Zuerst müssen wir den letzten Spieler aus der Reserve locken. Später, bend errichten Poirot und Garo das Sicherhaus am Fluss, ein kleines baufälliges Gebgut, das mit seiner Umgebung zu verschmelzen schien. Die Luft war erfüllt vom Geruch nasser Erde, und das stetig rauschende Flusses bildet ein bestendig cooles, für die stilde Abends Poirot holt tief Luft, die cool Luft strömt in die Lunge, das ist der Moment, Garo sagt die Lies, der Moment. In dem die Wahrheit, hinter allem Aufticken, sie enhörten, sich dem Haus, Garo gingubiti, voran, sein Blick wandert aber Fenster, unter Poirots, Schritt waren bedschkig, sein Gedanken rasten, rennt alle möglich abwetscht. Sie waren nachher, gekommen nachher, als Jesuver, doch, die Frage blieb, war Melrose on the Welsh roll spielt ab ein Todd von Sir ever Poirot's Hand, schwett, ober der Tadan, kloppt, scharf, und entschlossen, die darauf, folgend, still war bedrückend. Da, bald, finit sich deiter, quietschend angab den Blick, auf ein Gestalt, frei die im Schatten stand, ein Mann mit kalten Augen, einem abgetragenen Mantel unter einem Gesicht, das nicht ist, verriet, Mr. Melrose, fragt Poirot, der Mann nicht langsam an der Trat zurück, rennt sie fort, sie sind wohl wegen mir gekommen, nehm ich an. Poirots Lippen was agen sich leicht. In der Tat, Monsieur, und ich glaub, ist an der Seite, da. Alle Geheimnis, zu luften, der Mond trat, so sieht on de Lies Poirot, an de Garo, on Traton. Der Raum war schwach beleuchtet, das einzig Licht kaum von einer flackernden Lampe in der Eck. Die Wand waren kahl, bis auf einen kleinen Papien, übersuten Schreibtisch an den Stuhl, der aussah, als war seit Jahren in der Luft hing. Der Duft von feuchtem Holz und abgestandem Tabak, ein starker Kontrast zu der frischen, soberen Atmosphäre des Hauses, das sie gerade verlassen hatten. Poirot mustert den Mann ingehend,
sein Augen Verrington, sich leicht, render Jeeds detail warnum. Melrose war ein groß Gestalt, sein Gesicht bleich on der Scharf, als war Ausstein, gemeigelt, sein Blick warkalt, bereknend, an de verriet, kinderlei muk, warder, tipman, im grelsen, scheinwerferlicht, stehen an de Nook, in Schatten bleiben kant, du bist gekommen, saget Melrose lies, sein Stimm lies, aber nicht ohne ein Spur, nu gier ich nimm an, du weißt, werem. Poirot antwortet nicht sofort. Stattdessen trat an haar, sein Bugangen bedget, den Blick an verwant, auf den Mann vor ihm gerichtet. Sin sie Mr. Melrose ja fragt, mit ruhiger, gemessener Stimm. Der Mann nicht einmal, da sein Augen flackerten, ein Kurse Seigorn. Das Poirot schnell bemerkt, das bin ich, antwortet Melrose unter die Schwer seiner Wort hing in der Luft eberich Glob. Du kennst mehr als nur meinen Namen. Poirot nicht leicht den Kopf, ein kleines Lakilnam spielt sein Mundwinkel. In der Tat, Monsieur. Ich habe in den letzten Tagen viel gelernt, aber ein Detail endiget mir immer noch ist dasselb, was der Polizei entgangen ist dasselb, was meiner Meinung nach Sir Everards Tod zugrund litt. Augen flackerten, erniet, daher verbarg schnell hinter, in em Neutralend, Gesicht so's druck. Sie glauben die Wahrheit zu kennen, Poirot. Ich versäker, ihnen das tan sie nicht. Sie haben nur Bruchstück zusammengetragen, Teil 1 Gregoren-Puzzles. Das sie noch nicht begriffen, Poirots Lakillen wurde, etwas spreiter. Aber sehen Sie, Monsieur genau, in diesen Fragmenten liegt die Wahrheit. Klein, weiter Spruch, Angerifiten sie, sind die Fäden die. Wenn man darin sieht, das Gesamt, Jubede Mysteriums entwaron. Sie waren vorsichtig, sehr vorsichtig. Mr. Melrose, aber sie haben ihnen Fehler gemacht. Und de welcher Fehler war das? Fragt Melrose mit einer Mischangus, Verachtung und der Belustigung in seinem Ton. Poirot trat langsam in einen Schritt vor. Ohne Melrose aus den Augen zu lassen. Sie haben mich unterschieds, sagit schlecht. Sie glotten, ich ward mich mit dem offensichtlichen zufrieden geben. Mit der Geschichte, die sie gaspenen haben, der sorgfältig konstruierten Luge Sir Everards Tod sei ein unglücklicher Unfall gewesen. Aber genau da muss ihr. Irren sie sich. Garo, stand und dörter und der beobachte den Wortwechsel. Mit einer Mischungaus, Fascination und der Verwahrung. Hat Poirot schon oft in Action gesahen, aber dieser Fall war anders. Poirot entwirrt das Rätsel nicht nur mit seinem Verstand, sondern mit seinem menschlichen Verstandens. War, als kein die Lügen, die Melrose spinnt, selbst durchschauen. Melroses Mien blieb ausdruckslos, da die Anspannung in seiner Haltung war deutlich spürbar. Sie glauben, sie wissen alles, sagt mit kalter Stimme. Sie glauben zu verstehen, was passiert ist, werhem Sir Everard tot ist. Aber sie ohren sich, sie kennen die Folgen ihres Handelns nicht begriffen, wenn sie wieder nachhaken, hier geht es amdinch, die weit aber inan einfolgen, Mord hinanskin Poirot, nicht die Augen zusammen. Was meinen Sie damit, Monsieur? Wollen Sie damit sagen, dass Sir Everards Tod nicht das Ergebnis eines einfachen Fehlers war? Dass nichts mit den Geheimnissen zu tun hat, die sie verbargen, sprechen sie Klartext. Melrose holt tief Luft, sein Blick hascht Kurs zum Fenster, als ob mehr werten sollt.
Poirot drinkt nicht, statt dessen Wortit. Sein Gettelt stand in krassem Gegensitz, zu der Dringlichkeit in Melroses Schweigen, schligglich sprach Melrose wieder. Sein Stimm kom, mehr als, kein Ease, ging nie am den Vertrag nicht wirklich, diente nur der Ablenkung, der Tarnung, der war Grund für Sir Everard's Tod. War, dass die, Wahrheit herausgefunden hat. Die Wahrheit über mich, über das, was ich getan habe Poirots Vorschlag beschleunigt, sich ein wenig daher behielt, sein ruhig Jealousien min bei. Und was ist die Wahrheit, Monsieur Melrose? Was hat Sir Everard herausgefunden? Melroses Gesicht verhärtet sich, sein Kiefer spannt sich an. Einen Moment lang schien als würde gar nichts sagen, dann wandte sich langsam Poirot zu. Ich habe Staatsgemäß verkauft, nicht nur ein paar, sondern genug, am ganz Regierungen zu stürzen und den Kurs von Nationen zu verändern. Ich habe mit Leuten auf beiden Seiten zusammengearbeitet, Situationen manipuliert, Informationen gekauft und verkauft. Ich dacht, ich heit min Spuren verwischt, dacht, ich heit mich unantastbar gamot, aber Sir Everard, hat herausgefunden Poirot, stand sprachlos da, die Enthaltung war viel komplizierter, als erwartet hat. Das Spiel hat sich völlig verändert, ging nicht mehr, darum das ein Diplomat Geheimnis, für ein Idol, Sarsch, oder im Namen des nationalen Interesses girum die Welt in einem Ausmaß, das Poirot noch nie zuvor eieret hat, und was hat Sir Everard mit diesem Wissen? Vor, fragt Poirot, mit fester Stimm, obwohl die Rede seines Verstandes sich jetzt schneller dritten, die neue Information an Dutzend neue Fragen aufwarf. Melrose lacht bitter auf, wollt mich bloßstellen, wollt els ans Licht bringen, an die schwer Runiat gewiesen. Das kannt ich nicht, zulassen Poirot, nicht noch all dem, wofür ich gearbeitet habe. Also tat ich, was ich tun must. Ich tat in Poirot, suchte nicht zusammen, und die Hostarin, Mrs. Draper, war sie darin beteiligt. Melroses Blick huscht, zerter und Poirot bemerkt einen kurzen Anflug von Angst. Sie wusste zu viel. Sie war Sir Everard true ergeben, und als sie herausfand, was hat, dort kam sie zu mir. Sie droht der Polizei zu sagen, aber sie wusste nicht, wie tief ich in der Sache verwickelt war. Sie dacht, sie kennt einen Deal außendel. Sie glott ihr Wissen, sehr flacht nutzen zu können, aber ich sorged dafür, dass sie nicht redet. Sie ist weg, weil sie weg must. Poirot blieb einen Moment stehen, und begriff, die Schwer von Melroses Gestinies, sie haben sie auch getätigt, fragt Poirot. Mit ruhiger, aber eindringlicher Stimm. Melrose presst die Lippen, sie heit els, ruiniert Poirots Gehirn arbeitet auf, Hokturon und rekonstruierte die komplexen Zusammenhänge des Verbrechen. Handelt sich nicht nur einen Mord, nicht einmal zwei Mord, war ein sorgfältig orchestriert Operation. Der Versack, ein Leben voller Verrat und Manipulation, zu vertuschen, da eins stimmt noch immer nicht. Poirots Blick wandert, und dessen Augen verringten sich ganz leicht. Aber was ist mit der Nachricht? Der Nachricht an Sir Everard die in Warranty, nicht mehr zuzuschan. Melroses Gesicht
verzag sich, dies nachrecht, sea salt in warnen. Ich heit, nicht gedeckt, das, so hart, vorgian word, ich, habe in Unterschieds. Poirot's lakillen kerz, Zurich, when och, schwach, come warnember. Monsieur C. Unterschätzung Wheels. Melrose's mean Versigs, sich under Poirot, trat einen Schritt vor. Sehen Sie, ich glaub nicht, dass Sie mir als Urslan, Sie haben etwas Wichtiges ausgelassen. An Detail, guen die Diocese Detail Word, mich zur Wahrheit fuhren. Melrose's halting verstief sich, aber saget nichts. Poirot fuhr fort, sein Stimmen von stiller Entschlossenheit, durchdrungen. Die Wahrheit, Monsieur, ist nie so einfach, wie sie is, gern heiten. Und das, glaub ich, ist ihr endgültiger Fehler. Poirot's Blick blieb auf Melrose gerichtet, und mustert in mit einer Intensität. Die Szene, sorgfältig, aufgebaut facade, zu durchdringen, schien, die Haltung des Diplomaten hat sich unmerklich verändert, sein Schultern waren eingespannt, sein Kiefer zu Summing presst. Hat einen schweren Fehler begangen, als glott. Poirot's Einsicht kein durchhaltbar heiten under manipulationen untergraben worden. Der belgische Detective durchschaut, die Tauschungen wie ein Erfahrener. Chirurg der einen basartigen Tumor entfernt. Etwas stimmt nicht, mit Melrose's Geschichte. Etwas passt nicht. Poirot kannt die Sunmon, hat dies Art des Ausweichens schon erlet. Whereon die kleinen Ungereimtheiten die Art und Vis, wie gemmend die Wahrheit hastig verschliert. Wenn mit einem scharfen methodischen Verstand wie seinem konfrontiert, würde Poirot's Gedanken rasten als reinen Witteren, Schritt vorwärts, matcht, ohne den Blickkontakt abzubrechen, sind Sie sicher, Monsieur, dass Sie mir als Ersglet haben? Fragt Poirot, mit ruhiger Stimme, aber mit einem subtlen Unterton. Der Variet, dass nicht länger noch antworten sucht, forderte Melrose zum Sprechen auf, ihm das letzte Puzzleteil anzubetten. Melrose schluckt sichtlich. Sein Blick hascht zärter, zum Fenster, als sucht Oswig, sein Tapferkeit war. Verfliegen durch das Kalte, bergnent, Bewusstsein ersetzt worden, dass mit Poirot nicht zu spagen war. Wast, der Detective word in nicht gehan, lassen zumindest nicht ohne ihm Jids Quantchen Wahrheit zu entlocken. Ich habe ihnen als gesagt, was sie wissen müssen, sagt Melrose, dass sein Stimm klang zu fest, zu einstudiert. Poirot was das Log, aber da ist noch etwas, dringt Poirot. Ein Frage, die Sie, glaub ich noch, beantworten müssen. Warum haben Sie den Schlüssel zur Everards Arbeitszimmer offen liegen lassen? Es war nicht verschlossen. Das, Monsieur, war ein Fehler. Ein Detail, das ihr sorgfältig planing wird. Melrose erstarrte, sein Gesichtsausdruck verriet einen Anflug von Panik. Het irrwortet zu den Morden, den Motiven, den Geheimnissen, die verborg, befragt zu werden. Da Poirot hat etwas viel subtiliers entdeckt die Details, die oft übersehen werden, im aber zum Verhängnis werden, sollten, das missverstet ihr. Sagt Melrose unterversagt, sein Fassung wieder Swellingen. Es sollten Anschein erwecken, als word ich mein spüren, verwischen an den Verdat von mir ablenken, aber Monsieur unterbrach in Poirot, das war ein sehr ungeschickt Art ihr,
spüren zu, verwischen, ein Profi. Wie Sie, jemand MIT, Ihre Erfahrung, was dies, besser. Sie hätten dafür gesorgt, dass der Schlüssel nicht so leicht gefunden wird, und da lag da offenbar, ein Fehler oder ein bewusst Entscheidung. Melrose wandte den Blick ab sein Finger zuckten, an seinen Seiten und während sein Aufgang Poirots Augen Warrington sich leicht. Dieser Mann, so klug och war, hat sein de Kong fallen lassen, und in diesem Moment wast Poirot, das in die ingetrieben hat. Ich habe, Sir, everad nicht getet, weil ich is Walt, zeigt Melrose MIT plötzlich, rauer Stimm, als wär die Last, seiner Taton in immer mehr Belleson. Ich habe is getten, weil ich keine andere Wahl hat. Ich kennt nicht Zulison das, Arels zerstört, Wolfer ich gearbeitet, habe Gills, was ich Geoffort, habe Poirot, legt den Kopf schief und betrachtet, Melrose, MIT in kom, warnem Baron, Ausdruck, mit Kills Aufopferung, Monsieur, oder Gier. Ich glaub, ist letzters, sie streiten noch matcht, sie wollten kontrollieren, was ander nicht konnten, das Wissen, das sie verkauften, die Informationen, die sie tauschen, war nie für ein edel Sache, oder Melrose schuttelt, den Kopf, eles Wall, Poirots, Thiel abschütteln sie. Verstehen das nicht, sagt MIT vor Frustration belegter Stimm. Sie kennen die Tragweite meiner Taten nicht begriffen. Die Gest, die ich gemacht habe, wo ich auflog, die folgen. Katastrophal gewesen, nicht nur für mich, sondern für das gesamt mit Gefüge in Europa. Sir Everard war ein Bedrohung. Wir mussten ans Mitte im Außen. Poirots Gesichtsausdruck blieb unwirkender, sein Verstand ging noch immer, jedes Detail durch. Melrose, Frank, gefangen in einem Netz, aus Lügen und Rechtfertigungen. Das Poirot, MIT Erschreckender, leichtigit durchschaut, und Mrs. Draper, fragt Poirot niet, sein Stimm sanft, überschneidend, och sie must sam Schweigen gebrocht werden. Nicht, weil sie von ihren Machenche von wust, sondern, weil sie Sir Everard, true Ergeban war, Genohire, Monsieur wurde das, psychologisch Spiel gespielt. Melroses Blick huscht erniat zerter, sein Angst war nun deutlich spürbar. Poirot sah, wie die Gedanken demans rasten, wie weit Kant agihan, was Kant sag, bewareils min haram sus Semenbrock. Sie verstehen das nicht. Poirot, mermelti Melrose MIT, immer schwacher werdender Stimm. Die Welt ist nicht so einfach, wie sie darstellen. Hier spielen dingy im Spiel, die sie nicht sehen, Kräft, die sie nicht begriffen, sie kratzen nur an der Oberfläche, von etwas viel größerem, ging nie nur, am ein paar Geheimnis oder ein Leben, geht ams Oberleben. Poirot trat MIT scharf am Blick, wie, Oberleben, Monsieur, nun sie so, oder ist Macthenger, Kontrollgier, erhielten, an Melrose aus den Augen zu lassen. Gibt innen, Unterschied wissen sie. Das ein ist ein Notwendigat, das ander ein Laster. Melroses Lippen zitterten, untersam, ersten Maus sah Poirot die war Laster Schuld in seinen Augen. Der Diplomat war in die getrieben, anerkannt sich Poirots unerbittlicher Logik nicht entziehen. Ich habe gitten, was ich tun must, saget Melrose MIT Brikenderstim. Ich bin nicht stolz, darauf, aber ich hat keine Wahl. Heit ich sie,
nicht getätet, heiten sie, nicht vernichtet, und die ich kant, das, nicht zulassen, nicht notchalam woffer, ich gebeitet heavy Poirot, schweig in un moment. Rend sein Verstand, notjemer das, war aus, motivan, verit und verborgenon, war heiten verarbeitet, jetzt war is, klar Melrose hat, Sir. Everard getet, am sich selbst, zu schützen, aber is stan mehr, auf dem Spiel, als nur, ein Leben, is ging aber Leben in einer Welt. In der Informationen matcht bedeuten, und de Melrose hat will zu, Langes, MAGF, ein geftliches Spiel, gestspielt, schlieglich, sprach Poirot, MIT fester, aber entschlossen Stimm. Aber sie haben einen Fehler. Gemacht, Monsieur, sie haben mich unterschätzt. Melrose niftai Augen zusammen, verworren hascht ober sein. Gesicht was mein Stew. Poirot's Lippen versigen, sich zu einem, kleinen, wissenden, Lakilna. Sie glotten, sie kannten die Situation manipulieren, den Verlauf kontrollieren, aber sie haben in sauser Ate gelassen, die menschliche Nordtor sehen sie. Monsieur, sie sind nicht der Einzig, der dieses Spiel spielen kann. Sie haben mir als verraten, was ich wissen must, ein Fock durch ihr Wort, und nun fug sich das letzte Puzzleteil zusammen. Melrose erbelegt, als zu verstehen begann. Die Mauern schlossen sich in UND, keine Lügen oder Rechtfertigungen konnten in mehr retten. Die Wahrheit war ans Licht gekommen, und der Poirot hat sie alle. Das Schicksal der Diplomaten war besiegelt, und was ist MIT dem Schlüssel? Fragt Poirot MIT glänzenden Augen. Warum wurde offen heramliegen gelassen? Am zu tuschen, oder war etwas ganz anders? Melrose fethni die Lippen, dat kein Wort herver. War klar, das, trotz all seiner List einem Whitehouse scharfieren Verstand unterlegen war. Poirot trat zurück, sein Gesichtsauss, ruck war ein Mischung aus Zufriedenheit und stillem Triumph. Das Spiel war vorbei. Die still, die sich noch, Poirot's Erklärung im Raum ausbreite, war drückend, wie sie noch, einem Sor, nicht, ausgesprochen, aber dat, verstandenen, gestandies, in Steph. Melrose stand regungslos, da die Hondan, Seiten, die Lippen leicht gifnet, als heit a die Bedeutung dessen, was im Gerard entlockt worden, war noch nicht begriffen. Poirot seinerseits ruht, sich nicht weiter a beobachtete, sie nur sein scharfen, Augen strahlten vor stillem Triumph. Dat sein Gesicht blieb gelassen, die Schultern der Diplomaten sanken, schlieglich, horab ein langsames, unwillkürliches Zusammenbrechen seiner Haltung verriet die Kapitulation einsmanns, der Wurst, das Udau, die Zugel nicht mehr in der Hand hat. Ich heit nie MIT innen, sprechen sollen, melmelti Melrose, nicht wattend, sondern rusik sie verdrahan eels. Machen daraus, ein Faller non Monsieur, wieder Poirot, sanften trat her. Ich verdrit nicht ich, Spiegel nur, ein Spiegel sest taut. Sie haben sich offenbart, als, sie dachten, sie heiten noch, als unter Kontroll. Melrose's Blick senkt sich sein Stimm war ließ. Ich wollt dich nicht, tuschen nicht, Fong. Ich wollt neer seit gawinon. Ich dacht wie worst du wie die anderen. Poirot, lot sich einleichts, hoxien einer, Augenbro die anderen. Monner die, MIT Fakton, Jean bewiesen, Sacklichen bewiesen, sie sind anders. Melrose hobden blicken begitnet, Poirot's Blick, innen fallen Dinjoff, Deigar nicht da sind,
Dinge die Lut lieber verschweigen. Poirot nicht Kurs anerkennend, Gies. Sind die Abwesenheiten, Monsieur das Schweigen, das Seigorn. Die dem Zuer meisten sagen, discreet, klopfen, an der Tort unterbrach sie. Inspector Caldwell trat ein, den hat in der Hand das Gesicht vor beruflicher Ansverstigen. Monsieur Poirot, segt ihr mighty Innenblick auf Melrose, ein nachrecht vom Hof. Die analyse de paper fragments aus Sir Everard's Coming, seht das noch intek genog, war als diplomatisches Kommunik zu identifizieren. Der Inhalt ist geheim da. Das Wasserzeichen wisst darauf hin, das aus dem Bureau des Premierministers stammt. Streng vertraulich, Melrose sucht zusammen. Poirot niet den Kopf, als heit damit gerechnet. Merci, Inspector. Diocese, Spragment war der Rest dessen was Sir Everard zu enthüllen gedroht hat. Nicht wahr, Melrose schwieg. Poirot wandte sich an Caldwell, dann die verwendet Tint, wurde bestigt, dass sie zu dem Fulfeder Halter passt. Denn während der Sekretär schubelt, jeffenden haben, Caldwell nickt, Genoba Baronstemong. Das hat Angst, darauf aufmerksam, gemacht, Poirots Gesichtsausdruck wurde nachdenklich. Ja sehen Sie, Inspektor, der Stift der Sekretärin, Jehart, nie wirklich ihr. Wurde dort subtil platziert. Monsieur Melrose hat gehofft, Verdacht zu lenken, kein Gest geht Hand, eben nicht geschickt. Genog, Caldwell sah Melrose MIT Zusammenhang von Augen an. Also hat Beweis gefälscht. Einvers wievielter Schack sagt Poirot ließ. Und da hat in Veritant der Sekretär, hat kein Motiv, keine Chance, aber Melrose hat, Kunda, unterschätzt, wie sehr sin Versack, den Verdacht absuchen kann, noch hinten losgehen wird. Melrose holt, zitternd Luft, Sir Everard entdeckt das Leck, stellt mich zur Rede, gab mir ein Chance, mich zu melden und stillschweigend zurückzutreten. Segde wird die Regierung schützen, aber mich nicht. Lacht bitter ich was das bedeutet. Ich werd eils verloren. Mein Herb, mein Ruff, mein Zukunft, also handelt ich. Poirot verschränkt sanfthet die Arme. Sie haben geschauspielert, ja, an die Sie haben, Mrs. Draper, als Edelkongsmann benetzt. Melroses Stimme wurde wieder leiser, bitter. Sie war jahrelang Everards Chaton. Ich werd ihr mehr als allen entorn. Ich habe ihr, Jared Janeg, Erzgeld, sie Nerves, Zumahen, an de Fragen zust konde als sie anfing. Hierom zuschenvoll geriet ich in Panik. Ich dacht, sie was zuviel. Aber war bluff. Sie was nichts, Poirot sufsti. Und trotzdem haben sie ihr Schweigen sichergestellt, ein Zweitsverbrechen das erst zu vertuschen. Caldwell richtet hit sich auf. Die last day verfahrens legt sich auf Sinnenkreeper. Ich muss sehen Gorsam, namon Melrose, da Poirot hob die Hand in on Moment, Inspector gibt, da noch ein Sosch, die mir noch nicht klar ist. Wanti sich, MIT ruhiger, stimm wieder Melrose zu, querem jetzt. Wherem hat, Sir, Everett gerade diesen Moment geholt, sie zerriet zu stellen das Leck, die Erpressen dies Dinge müssen, schon länger geschwellt haben, was hat sich gindert Melrose sah in ein anderlachelti dan, innerwortet, nicht belustigt, sondern mighty, einer Art gebrochener Bewunderung, dir entjet wirklich nichts oder. Poirot, sagdi, nichts andon, wartet nur.
Melrose, nicht langsam, als were sie endlich, bereit, den letzten Faden zu tillen. Sir Everard erhielt einen Anruf, woher Tg vor seinem Tod, von einem Journalisten, als Brüssel, ein Name den ich seit Jahren nicht mehr gehört hat, Charles Van Meer, Poirot hob sofort, die of Van Meer, der investigative reporter, der vor 3 Jahren verschwand, ist nicht verschwunden, sagt Melrose, wurde zum Schweigen gebrucht, dacht ich zumindest. Poirots Haltung wurde noch ruhiger, sie haben versagt, kein zum Schweigen zu bringen. Melrose antwortet, nicht direkt. Hat mein Gest in Europa im Blick, insbesondere inom Deal, imiti inom Technologiekanzer und in official Diplomatie, wo die Geschichte ans Licht gekommen, war ich ruiniert gewesen. Also habe ich in davon abgebracht. Bedroht, fragt Poirot kahl. Melrose lächelte bitter. Besolt, dann bedroht, dann ließ in verschwinden. Aber ich nehm an, hat den Weg Zurachs gefunden. Und hat Everard angerufen. Und im Eils Erzglut, Poirot nickte, sein Gedanken arbeiteten auf Hochtoron. Die Angst vor der Infolling ist also zurückgekehrt, ihnen war klar, dass Everard die Informationen öffentlich machen wird, und sie haben gehandelt, Morde gefolgt von Tuschung, gefolgt von noch mehr, Mord Melrose sagt nichts mehr. Poirot wandte sich wieder Caldwell zu, sie können in Jets mitnehmen, Inspektor. Die Geschichte ist, glaub ich, abgeschlossen, zumindest sein Roll darin Caldwell trat an Melroses Seat, und zog mit ruhiger Entschlossenheit ein paar Handschellen hervor. Gerald Melrose, sie sind wegen des Mords an Sir Everard Barrington und Mrs. Alice Draper verhaftet. Als Melrose hinausgehört, wurde stand Poirot, schweigend da, und es sah so, wie sich diete, hinter im Schloss. Sein Gesicht siegt keine Zufriedenheit, nur den ernsten, nachdenklichen Ausdruck, den oft am Ende solcher Aufwahren siegt, sein Arme wheran verschränkt, und sein Fingerspitzen trommelten auf dem Stoff seiner Jack. Hastings war der Erst, der sich in den letzten Minuten ließ, und mit blassem Gesicht Jewart gemeldet hat, Mondjort. Poirot haben sie wirklich geglaubt, Wort so inniger kann. Poirot drehte sich leicht ein schwarzes Glitzern in seinen Augen nicht, geglaubt, mon ami, vorübergenommen. Wenn ein Mann so verzweifelt an seinen Geheimnissen festhält, muss man ihm nur, Geno, die still sie gan, ender sie, anfangen zu brickeln, und wird den Rest selbst enträtseln. Under der Journalist, fragt Hastings, Poirots Augen während sich nachdenklich, das Hastings ist das letzte Fiend. Van mir scheint sehr lebendig zu sein, und vielleicht bergt noch weiter Wahrheiten, die noch nicht ans Licht gekommen sind. Hastings sah erschrocken aus, aber wenn der Mörder gefasst wird, dann ist das Rätsel gelöst, sagt Poirot und wandte sich dem dunklen Fenster zu. Der Diplomat ist Gefallen Jack, aber werem das Geheimnis, das preist gab, einen Mordwort war. Das ist die nächste Frage, und die ich beantworten werd. Die tägt noch Gerald Melroses Verhaftung vergingen in unheimlicher Still. Rend die Ermittlungen zum Mord an Sir Everard Barrington und diesem Mysteriösen Tod von Mrs. Draper scheinbar abgeschlossen wären. Poirots Gedanken jedoch blieben unruhig. Es war merkwürdig, wie ein Fall, wie dieser einen, so sehr belesen kann, wie ein Last, die nicht mehr ganz von ihm abfiel.
is war, nicht der Marder, deren beschäftigt, Melrose war, in dutig für, beidmord verantwortlich, und das Motiv war, hinreichend geklart, das war Rätsel, das, in beschäftigt, war das Verschwinden von Charles Van Meer, dem Journalstan, der offenbar den Schlüssel zu den letzten Puzzletilon in der Hand gehalten hat. Poirot, Sie reden da nicht immer noch von diesem Journalisten, oder? Fragt Hastings, mit lichtem Unglauben in der Stimme. LSCM Salon ihrer kleinen Wohnung saßen, vor in an ein frisch Kann Tee. Ich dacht, Sie heiten mit Melrose Ales unter Dach, und Fatch, Poirot, Lachelti schwach rend, sein Finger Geists, Gusabwest ober den Rand, seiner Titas, Strichen, Ossi, mein Freund, du weißt, so einfach ist is, nicht, is, gibdemer, mehr, wenn nichts mehr war, heit, ich etwas, obersehen, und das ist nicht der Fall. Hastings sufsti, unde sein, langsames, Ossitman, Sprachbund, aber sein mudiget, ich schatz, sie haben recht. Aber wie soll man überhaupt einen Mann finden, der vor 3 Jahren von der Bildflut verschwunden ist? Poirots Blick war das schärfer, das ist, die Frage, aber so vollständig verschwindet ein Mensch nicht, Hastings. Jedenfalls nicht, wenn Urenon Grund davor hat. Kunde diesen Grund will ich herausfinden, seit der Festnahme waran Tage vergangen, und die Polizei hat bereits begonnen, die Beweis zu Melroses diplomatischen Besichtigungen zu durchforsten, die letzt, schwer fassbar, Verbindung zwischen dem Diplomaten und dem Mord an Sir Everard zu finden, da Poirots Aufmerksamkeit war, wieder auf Diocese entscheidend, Detail gerichtet, das Telefonet, Van Meers Name, war insouciant, zweimal aufgetaucht, einmal im Gespräch, mit Melrose an der ein, weiters, mal in dem Fragment diplomatischer Korrespondenz, das aus dem Kamin geborgen worden war. Poirot war sich sicher, dass es eine Verbindung zwischen ihnen gab, dat die Art, DSR, Dialekt, Poirot, Lot, sollten wir, mit dem Mann beginnen, der am meisten über Van Meers Aufenthaltsort was, Beverar verschwand. Ein guter College von ihm Jean-Paul Lemoyne, war selbst ein emiliger Journalist und hat Verbindung, zu Wieland, Kressen, Hastings blinzelt, ein Anflag von Berauschung lag in seinem Gesicht Lemoyne. Ich habe von ihm gehört. Ist jetzt Forscher, nicht wahr? Arbeitet RFR. Innig Dörgerguran Verlige. Das stimmt erwidert Poirot und Lachelti leicht. An der Usda wudem inner der wenigen Menschen. Die Genoesen kannten, was mit Van Meer passiert, ist sie. Standen sich sehr nah. Sie die Warning und de Jingenser. Bibliothek in der Lemoyne arbeitet, ein am ruhigen, unscheinbaren, get gut abseits de Londoner, Trubels, von awan workt, die Bibliothek schlicht. Da jenen war sie ein wars Labyrinth, aus Regalen und Hondecken, und der Duft alter Backer lag in der Luft. Lemoyne, ein Mann mittler, alters mit Schuttrum, Haar, und der scharfem Blick, big Poirot, mit inem Nicken, versagt aber nicht. Sein Anbehegen zu, wer begann ich, versteht sie McTen, mit mir, über Charles Van Meer sprechen, sagt Lemoyne, mit coolem Tong, abwilde, noch etwas anders mit Schwung, vielleicht ner oder schulsvoll Poirot nicht, ja, Monsieur. Ich habe Grund, zu der Annahme, dass sie möglicherweise Informationen besitzen, die licht in Sinn, verschwinden, bringen, könnten Lemoynes, Augen flackerten Kurs, sin Kiefer spannt sich an,
bevera sich in seinem Stall, Zurückland under die Arme verschrink. Ich habe der Polizei als Erzgult was ich ways. Ah, aber die Polizei interessiert sich nicht für die Feinheiten des Charakters eins Manns erwidert. Poirot, ruhig, sie interessiert nur die Fakten. Ich hingegen möchte den Grundsens verschwindens verstehen, und da vielleicht auch schwerem Gemende, so weit geht, sein Existenz Oschulaschen Lemoyne ziggert, dann sufsti und reb sich die Stern. Na Gott, aber sie müssen verstehen, Poirot, dass ich Ihnen nicht das vollständige Bild geben kann. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich weiß, seit ich in das letzte Mal gesehen habe. Das war vor 3 Jahren Kurs, bevera verschwand, sagen Sie. Fragt Poirot und beut sich vor, sein Blick war eindringlich, und was geschah denn? Lemoynes Augen verdunkelten sich, und wandte den Blick für einen Moment. ABALS, Comfey, RMITETS, schwer in seinem Inneren. Charles war von etwas besessen. Hat etwas gefunden, etwas Großes, etwas Gefkriches. Wollt mir nicht genau sagen, was es war, aber ich merkt, dass es in Zirfra, mermelte ständig von einer Regienes Verschwang, urgendet was, im Zusammenhang, MIT hochrangigen, diplomatischen Absprachen, und Melrose's Name, viel, immer wieder, Poirots Gedanken, begannen, zu kreisen. Melrose, wie interessant weiter Lemoyne, senkt die Stimme. Charles dacht, Melrose sei in etwas verwickelt in einen Zwielicht-Kingdeal, etwas das sein, Karriere sehr streng kannte, war sich nicht sicher, was es war, aber sagt, word es auf de kin. Ich habe ihn gut, ich, sagt ihm, soll vorsichtig sein, denn Lut, die zu, tief in solchen Dingen, groben, nigen dazu, zu verschwinden, lacht, darüber, aber ich kannt, die Angst in seinen Augen, sehen, matcht keine Witz, hat Angst, Poirot, nahm dies Information, aufmerksam in sich auf, und fühlt die Bruchstück in seinem Kopfes, zusammen, und was geschah danach. Lemoyne worked verlegen, als wollt, nicht weitere Dawn, als ich in das letzte Mal sah, war Udra auf dem Weg nach Brüssel. Saget mir, is se wichtig, muss einer, spur nach Kien, das, war das, letzte Mal das, ich mit ihm gesprochen habe. Kam nie wieder. Poirot lehnt sich in seinem Stuhl zurück, rennt sein Verstand. Ein Netz aus Verbindungen, spinnen ließ. Melrose der Diplomat, die Regierungsverschwung, der Mysteries Anruf als begann in unerschreckenden, Shinzu, Ergeban, dat etwas fällt immer noch, wann mir's Tod war so, sauber, so wurstlich, gewesen. Da musst mehr, dahinter stecken, Stimm, unterbrach sein Gedanken, ich weiß nicht, was mit in passiert ist, Poirot. Ich wünscht, ich wusst es, aber Charles ist verschwunden, und was auch immer errust. Es ist jetzt weg. Poirots Augen glänzten, als aufstand, und die seinen Mantel glatzt, vielleicht Monsieur ist es nicht weg, vielleicht wartet ist nur darauf, gefunden zu werden. Warten, fragt Lemoyne, wer wart, aber wie? Wie kann das sein? Poirot, lächelte, Monsieur is, gibt mir Spuren, immer Hinweis. Man muss nur wissen, wo man suchen muss, und ich glaub, ich weiß jetzt, genau wo das ist. Poirots Gedanken spreiten vor Maglichkeiten, ALCR Lemoynes Bibliothek verlei, die Puzzleteil, Oboil verstreut und Gung vollständig, fügten sich allmählich zu einem klaren Bild,
Zus Charles van Meer, war etwas auf der Spur, etwas das in Zutifst erschreckt hat. Die One von Melrose im selben, Atemzug mit inner Regierings, Verschwang ließ sich nicht ignorieren, suchen decent Manieren bestend, ein Verben Dank. Die weit aber ein flachtige Bekanntschaft hinausging. Sie hatten ein gefährliches Spiel gespielt an dies, stand mehr auf dem Spiel. Als urgent gemeinsam, buist war, rend Poirot an de Hastings, in ihr Wohnung zurückkehrten. Kreisen Poirots Gedanken die Verbindung zwischen dem Diplomaten und dem Vermissten Van Meer hat. So Angst gehabt aber war nicht nur die Angst vor persönlichem Schaden, die ihn in den Untergrund getrieben hat. Da war mehr. Etwas, das, sollt aufgedeckt werden, die Grundfesten der britischen Diplomatie erschüttern, könnte sie glauben, also dass Van Meer etwas Konkrets über Melrose in der Hand hat, fragt Hastings, als sie die Wohnung betreten Poirot sah in ein Ansehen Augen Warrington sich leicht. Ich glaub nicht, mon ami, ich weiß und jetzt müssen, wer genau herausfinden, was Diocese etwas ist. Nächsten Morgen verschwendet Poirot, keine Zeit hat nun ein Theorie, die erklären kann, warum Van Meer verschwunden war. Auf etwas, so gefährliches gestigen war, Pressegaben, war verständlich, das in jemand zum Schweigen bringen oder zumindest diskreditieren wollt. Da, war immer noch die Sache mit dem fehlenden, letzten Puzzleteil. Poirot zweifelt nicht daran, dass Melroses diplomatisch Karriere etwas damit zu tun hat, sin öffentliches Auftreten war Todelos gewesen, da privat Besichtigung. Das was Poirot nur zugat, zeichneten oft ein anders Bild. Poirot weiß Hastings an. Scotland Yard aufzusuchen Andali, neuen Dokumente über Melrose zu beschaffen, insbesondere solch über sein Kontakt mit ausländischen Diplomaten. In der Zwischenzeit kehrt Poirot zum Tatort zurück, dem Anwesen von Sir Everard Barrington, das nun abgeriegelt Haus, barg den Schlüssel zur Aufklärung der tieferen, schickt an dieser Verschwörung bei. Seiner Ankunft wurde Poirot von Inspektor Reed empfangen, der die mit langen geleitet hat. Reed begrüßt Poirot mit aus Respekt und Frustration, als war sich nicht sicher, ob für Poirots Hilfe dankbar oder von dessen unergiebiger Detailgenauigkeit vergart war. Monsieur Poirot, sagt Reed mit einem Nicken, ich vertraue darauf, dass Sie hier sind, noch Einzelheiten zu suchen, die wir möglicherweise übersehen haben. Was ist diesmal? Poirot lächelte höflich, aber ich fürchte, das steht mir nicht zu. Ich muss beobachten, und das wird ich tun. Red fort in Deutsch das Herrenhaus. Vorbei an den großen Fluren und den das Arbeitszimmer, in dem Sir Everard Ermerdet worden war. Der Raum mit seiner dunklen Holzver Tufflung und den schweren Vorhängen schien die Last der Vergangenheit zu tragen. Der Schreibtisch an dem Barrington gefunden worden war nun Michelos und desober gewischt, da Poirots Geschults Ogi bemerkt sofort die kleinen Details, die ander übersehen könnten, den leichten Fleck in einer Stuhlkante, den schwachen Tabakgeruch der Noche in der Luft hing, als Poirot näher an den Schreibtisch trat, verschränkt die Arme, was meinen Sie Poirot? Mir scheint ziemlich in Melrose hat Barrington getitelt,
onde damot wardai, sash erledict, Poirot suchst die Lies, onde Châtel den Kopfok, mein Freund, so einfach ist is selten. Melrose ist is so offensichtlich so. Became ich glob, where worden in die ear, Geffert, oboil ich noch nicht sagen kann, wie Reed runzelt die Stern, was meinst du, Poirot trat her, and then schreit ich heran, on de Boorflog, die deruf, verstreuten Papier, die Correspondence aus Melrose's Borolag, da ebenso das Telegram an Barrington. Poirot untersucht beides an de sein scharfer Blick, hascht etwas Subtles, ein verschlüsselt Botschaft, verbogen unter der banalen Sprache, der Diplomatie, is war ein alter Code, den Merrier, Regierungen rend, de Krieges verwendet hatten, der Abor schon vor Jahren, aufgegeben worden war, merkwürdig, mermelti Poirot, vor sich hin, was ist los fragt Reed, und trat her. Poirot reicht Reed das Telegramm. Hier, offenbar hat Sir Everard Wenig, Tage vor seinem Tod ein Warning erhalten. Ein Warning nicht von Melrose selbst, sondern von jemand ganz anderem. Reed blickt auf das Telegramm, und runzelt die Stern rend, versekt, die kryptisch nachricht zu in Skitsch verständigt. Ist els, verschlüsselt, Poirot nicht nachdenklich, jand ist ein Code, den Melrose niemals benetzt heit, jemand anders war daran beteiligt, jemand der Barrington, tot sehen, wollt, Reed blickt Poirot, verwat, en aber werhem sollten, sie Melrose mit hinsehen, werhem gehen sie nicht gleich zu Barrington. Ah, das ist der Schlüssel zu allem, sagt Poirot, an de Seine, Augen glanzten vor Aufregung. Seien Sie, Barrington war nicht das eigentlich Ziel, nein, mon ami, sie wollten Melrose. Ah, was zu viel, und sie mussten Barrington aus dem Weg räumen, in sam Schweigen zu bringen. Reed starrt Poirot einen Moment lang, ungelbubig, en sie glauben, also, Melrose sei heringelegt worden, das in jemand als Schachfigur in dasem Spiel benetzt hat. Genau saget Poirot mit tiefer, ernster Stimme, Melrose war Teil des Spiels, aber nicht das zentrale Element. Jemand anders sieht die Fäden, jemand der is geschafft hat. Die ganz seit verborgen zu bleiben. Reed stand schweigend, die an de verdot dies Information. Wast nicht, was Devon Holten sollt, aber Poirot's Kuischheit war, nicht zu ignorieren. Der Verstand, de Belgischen, Detectives arbeitet schneller, als sein, eigener und fühlt das. Puzzle mit, einer, geschwindiget, zusammen, die, soll bei, alch beunruhigend war. Poirot wanti sich vom, schreit ich ab, sein Gedanken kreisen, gab, noch ein Spur, der anakian must, ein letzt Frage. Die, bintwortet werden, must, der war, Architekt dieser Verschwörung, Jingzhou, einem, Nehageligen, Bucheriegel an der Überflog die, Titel, sein Hand blieb, an einem, staubigen Band, Emenderie, hängen. Is war ein Geschicht, der britischen Diplomatie, ein Buch, das Aschan, oft gesehen aber nie, wirklich studiert hat. MIT, einer leichten Handwerkzeug. Poirot ESOS, dem Riegel Unschlag ESA darin. Versteckt zwischen den Sitzen befand sich ein Brief, adressiert Answer, Everard Barrington. Die Tint war verblasst, die Handschrift elegant, aber unwirkenbar. Poirot kniff die Augen zusammen. Dies war der Brief, noch dem gesucht hat,
das fellend Puzzletiel, das Eels, zusammenhielt, als Poirot, den Brief, las breitet sich, ein Lakelnoff, seinem Gesekt aus, hat, is, gefunden das, letztbin de Glide die Antwort, noch der, gesagt hat, war nun zum Griefen, na, man ami, sagit Poirot, lies, zu Hastings, der Gerardins, Zimmer Zerkekart war. Ich glaub, ist en der Zeit. Das war dem waren, beswitcht, die Sir Geschich gegenüberten. Poirot's Hand blieb auf dem Brief. Das zart Papier noch, warm von seiner Berührung, als den Inhalt in sich aufnahm. Die Wort waren klar, direkt unterstreichend, wer auch immer diesen Brief geschrieben hat, wusst viel, zu viel über die komplizierten Beziehungen zwischen Barrington und mehreren ausländischen Diplomaten. Dat was Poirot am meisten beeindruckt, war nicht der Inhalt, es war die Unterschrift am Ende. Elegant und seltsam vertraut mon ami Poirot und wanti sich an Hastings. Ich glaub, wir sind am Ende Ouija's angelangt. Nicht Melrose ist, der Schlüssel auch nicht Barrington. Es ist jemender, sich Sorge, glotig im Verborgenen, gehalten hat, ohne Gemellet, hat ohne Gemeles. Öffentlich, in Erscheinung zu, treten Hastings, der mighty vor erwarting white, auf gerissen Augen, und der gestanden hat, en her war, ist da Poirot. Poirot legt den Brief auf den Tisch, ondeli sein Finger legt darauf ruhen, als wär an Heligraliqui. Es ist niemand anders als Sir Reginald Fletcher, Hastings Blinzelt Fletcher, der himmlische Botschafter, aber die ist, schon seit Jahren im Ruhestand. Poirots Augen glänzten vor Genetung, dass sich endlich ein Thyrihurus Kristallisti ja, jeng unter dem Vorwand, in den Ruhestand sein letzten Jahr in Frieden verbringen zu wollen. Fernab der riskanten Welt der Diplomatie, da die Wahrheit, mein Freund ist, White House Heimtexture. Fletcher war, wie viel Diplomaten, seiner Zeit, in heikel Angelegenheiten, verwickelt Angelegenheiten, die oft, über das hinausgingen, was die Fändlichkeit oder gar, sein Regie wussten. Poirot warf einen Blick auf den Brief. Sir Reginald Fletcher hat das gesamt Netz orchestrier unter Barrington als Schackfigur benetzt, am sein eigenen Geheimnis zu schatzen. Der Brief war ein wichtiges, bei Wistok unterliefert, unwiderlegbar, Beweis für Fletchers Verdict aktiv. Sir Reginald hat sich im Hintergrund gehalten, an der Barringtons Verbindungen, an der Rinten ist's am sich auf dem Laufenden, zu halten an der gleichzeitig Gid, direkt Beteiligung an den schmutzigen Geschwätten zu vermieden, in der so tief verstrickt, war. Jetzt wüsste ich es, vor Poirot MIT, ruhiger, aber, überresuter, stimmfort, Fletcher wusste, dass Barrington begonnen hat. Die Integrit bestimmter Abkommen und den internationaler Verhandlung in Frage zu stellen Barrington, war zu einer Bedrohung für Fletchers Tauschungsmanger, Jordan und Mustachiob eliminiert worden, aber nicht nur Barrington musste entfernt werden. Nein, Fletcher muss jeden zum Schweigen bringen. Der in sein letzter Tuschung eingeweht sein kennt, einklilikte unglücklichen Charles Van Meer. Hastings nicht langsam, die führt das Puzzle zusammen. Also hat Fletcher Barrington gettet, sein iganen Spüren zu verwischen, und Van Meer wusste zu viel, darüber, dasselbe versteckt, sich jetzt Geno, mon ami, bestätigt Poirot, und de dritte, sich ihm zu, und de jetzt muss wer schnell handeln, denn Fletcher ist ein Mann,
der nicht zeigern Word, orniet zuzuschlagen. Ist zu schlau das, solange ohne Vorkehrungen durchziehen zu lassen. Wir müssen ihn konfrontieren, bever asanen Naxon Schritt machen kann. Poirots Gedanken rasten bereits, und da plant dein Naxon Schritt. Sie muss dann vorsichtig vorgehen, Fletcher war einmal mit Besiehungen. Jemmen der Sein, Karriaf, Einfluss on the Manipulation of Gebot hat. Word nicht leicht zu fassen sein. Und the word sicherlich, nicht freiwillig, Gastian. Da Poirot hat einen Vorteil, sein Menschenkenntnis. Rend Fletcher sein wahren Absichten gestcheckt vor der Welt verborgen Kant Poirot, wie keen, anderer zwischen den Zeilen lesen. Ich muss Sir Reginalds Anwesen besuchen, sagt Poirot, mit entschlossenem Blick dort werden, wer die letzten Teil dieses Puzzles find. Wir müssen in mit der Wahrheit konfrontieren. Bever nicht in den Schatten verschwinden. Ken Hastings, stets der true Begleiter, nicht sollen, wer jetzt gehen Poirot. Wie, wieder Poirot, und rockt Sinnen hat zurecht. Aber wir müssen vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wie weit sein Einfluss reicht. Gies wir anklugen zu unterschätzen, die beiden Männer verloren ihr Wohnung und matchten sich auf den Weg in die Onbezirk Londons. Wo Sir Reginald's praktisches Anwesen inmitten seines weitläufigen private Grundstücks lag. Das Herrenhaus stand hoch imposant an de seinen alten Steinmauern, verbergen die Geheimnis im Inneren. War der perfekt Ort für Fletcher, im Verborgen zu agieren, fernab von neugierigen Blicken und defendlicher Kontrolle. Da war klar, dass alle Geheimnis irgendwann ins Licht kommen, als Poirot an de Hastings sich dem Haus näherten, wurden sie von einem Diener begrüßt, der mehr als beruscht wirkt, sie zu sehen. Monsieur Poirot, Sir Hastings, sagt der Mann, und verbeut sich respektvoll, was fort sie zu Sir Reginald's Residenz. Ich gehe davon aus, dass Sir Reginald zu Haus ist, fragt Poirot mit gefasster Stimme, in der Jerik ein Antworten von Dringlichkeit mit Schwang. Ich fürcht, Sir Reginald ist nicht erreichbar. Monsieur Poirot, antwortet der Diener, ist im Arbeitszimmer, aber ich habe Bisak erwartet. Dann gehen wir zu ihm, erwidert Poirot, entschieden, und ging ohne weiter Bemerkung an dem Diener vorbei. Vielen Dank für Ihr Gastfreundschaft. Der Diener siegert. In einen Moment trat dann Eberzer sieht on de Lies, sie antritten. Als sie durch die groß Halle gingen, lag ein schwacher Tabakduft in der Luft, ein alter, betrauter Gerock, den Poirot, mit vielen seiner früheren ermittlungen verband. Sie waren gerade noch rechtzeitig angekommen. Poirot wusste, dass sie nicht länger warten konnten. Sie wurden Sir Reginald Jets konfrontieren, bevor die Chance hat. Zu beiseitigen oder zu fliehen. Sie gingen einen langen Korridor entlang, und als sie sich dem Arbeitszimmer hörten blieb Poirot stehen, und bedeutet Hastings stehen zu bleiben. Kienlot drang aus dem Inneren nicht deutet darauf hin, dass Sir Reginald ihr Anwesenheit bemerkt. Poirot bewegt sich lautlos, rennt sein Verstand bereits die Möglichkeiten durch. Es gab keine Watchen, keine Fallen, keine unmittelbare Bedrohung, und dahin das Gefühl der Gefahr wie dichter Nebel in der Luft. Poirot drehte vorsichtig die Klink und öffnet die Tore. Sir Reginald Fletcher sah hinter einem großen, ikonschreitisch, mit dem Rücken zu ihnen. Da drehte sich nicht als sie traten,
Under Schien sie nicht zu bemerken, Sir Reginald, saget Poirot, en zijn stimder strang die stil de raums. Der Mann, schreitisch verstift, sich dretta, sich aber nicht am, Poirot, seg dia, einem flug von Belustigung, in durstem, ich heit wohl mit, in anrechnen, sollen. Sie token immer, zu den anpassendsten, sie tantoff, Poirot trat, vorand lies, sinon blick, durch den Raum schweifen. Ist nie, ingeligen, die Wahrheit ans, liegt zu bringen, Sir Reginald. Die Wahrheit ist wie sie wissen, ein geduldiger Geiger. Schlieglich drehte sich Sir Reginald auf seinem, stillam, sein Gesicht, war ein Ausdruck, ruhiger Gelassenheit. Sie haben also eils herausgefunden. Nicht eils nein, sagt Poirot, lies. Abor, mit harter, stim, abor, ichways, genig, sie, haben Barringtons Tod inszeniert, sich selbst zu schützen. An der Damat, einen Anschuldigen, man zu einem Leben, auf der Flucht verrittelt, Charles van Meer mag geflohen sein. Aber sie können der Wahrheit nicht entkommen. In einen langen Moment herrscht Schweigen zwischen ihnen, Sir Reginalds Lippen versagen sich zu einem schwachen Tom, Warneham Baron, Lakil, und da was worden, sie, mit diesem Wissen, Anfangen, Poirot glauben sie können mich, mit ein paar Worten zu Fall bringen. Poirots Gesichtsausdruck blieb unvergandert. Ich word dann, was getan worden muss, mon ami, das Spiel ist aus. Und damit begann die letzte Confrontation. Sir Reginald's Augen Warrington sich, als Poirot sprach unter das Schwarzlakil, sah auf seinen Lippen verschwand. In der Stimme des Detectives lag Itivos und Joltages, Itivos. Das die kalkuliert, Galassenheit de Emiligen Diplomaten tief zu durchdringen schien. Keinen Moment lang saged Sir Reginald niets, als huge, a sein optionen ab. Poirot, der, stets, geduldig Beobachter, rührt sich keinen Zentimeter, sein Haltung blieb unerschütterlich, rennt auf den Nachsen, zug, in dessen stillen Schachspiel, Quartet, glauben Sie, wirklich das, Sie, Juanan haben Poirot. Sir Reginalds Stimme war ruhig, aber unter der Oberfläche ein leicht Anspannung mit Schwung. Sie haben keine Bewis, keine Belage, nur Vermutungen, aber sie ohren sich. Sir Reginald, erwidert Poirot, mit Seidenweicher Stimme. Die, dennoch, einen Bastardbär, schwer in sich trug, ich brauch ihr, gesten ist nicht. Ich brauch nur die Wahrheit, und die Wahrheit wissen Sie, immer, ihren Weg an die Oberfläche, ist nur ein Frage der Zeit. Sir Reginald lehnt sich in seinem Stuhl zurück und legt nachdenklich die Finger an Sie sind also gekommen, mich einer, solch zu beschuldigen, die nicht bewiesen worden kennt glauben, sie kannten mich allein mit Worten zu voll bringen. Ihnen man meines Formats, mit meinen Beziehungen, sie spielen ein Spiel, Poirot verstehen Sie das. Poirot lächelte sin Gesichtsausdruck war klein, aber voller selbstsichert, ich fürcht. Gefürcht die Gefahr nicht mon ami, im Gegenteil, ich bluhot daran auf. In der Gefahr offenbart sich der Wahr-Charakter, und im Moment der Abrechnung kommt die Wahr-Natur zum Vorschein. Man kann sie nicht ruhig verbergen. Sir Reginald presst die Lippen zusammen, dat Uschweg. Poirot's Wort scheinen ihm unter die hot zugehan, obwohl sich boost, bemut, sein, distanzierte Haltung souverän. Poirot sah, wie in seinem
Kopfe die Ritken dretten die Risiken, abwegd, undeseen optionen, abwegd, dahu, non-war im klar, sir. Reginald sa in der Inch, wie immer must im nur die. Waarheid klarmaken, Poirots, Blick wandert, zam schreitisch, vor im, oftem ein paar verstrut, Papier on dein Kleins, versiertes, Tintenfass, Lagon, sein, Blick, Schweiftober, die Gegenstand, die Waron, die subtlen Details des Zimmers, die im Augenblick, mehr Sogden, als Wort, Wehrmachtan, ein schwacher Tabakrokerak hingnoch in der Luft und de Poirot, bemerkt, die leicht folgt eins Teppichs, neben der Tür, eins Teppichs, der offenbar, erst kürzlich, beriet worden war, stört see, when ich das Zimmer, untersuch, Sir Reginald, fragt Poirot, seinst dem nun, etwas sanfter, aber nicht weniger fest, dort ihn, momentlang siggert, Sir Reginald. Sein Blick huscht zerter als Spiel, mit dem Gedanken, sie beid aussparen. Doch sliglich sieht sein Stolz, kunda winkt leicht und bewerend ab. Sie können untersuchen, so will sie wollen Poirot, bor ich versicher. Ihnen sie werden, nichts, finden Poirot, nicht antrat ihnen Schritt vor. Sein Blick war scharf an de bereknen, rend jeden Zentimeter de Raumsabsicht. Sein Blick fiel zuerst auf den Schreibtisch, auf dem die Papier fast akribisch jordnet lagen, vorsichtig verniet, ein Schablet on de Fand, sie leer bis auf ein paar Brief on de ein Alta, verwit hart, kart, als Finger ober die Kart, strichen bemerkt, etfos merkwürdiges, die Kart, war, mit meroren, rotan Stecknodel markiert, daheim Stecknodel, nahe der französischen Kost, war entfernt worden, das Fällen war kaum nimmer, aber war da gab Poirot, zu schloss die Schublade an die Jingsam Teppich, wobei vorsichtig die konnte. Anhab direkt unter dem Stoff befand sich ein klein Delsi stammt von einem schweren Gegenstand, der vor Kurzimov den Boden, gelegt oder, gesagen, worden, war. Poirot hockt sich hin und betrachtet den Fleck genau. Sein Augen verringten sich, higher war, etwas, verborgen, etwas. Das, Sir Reginald zu, verborgen versagt, hat, ist das der Grund, warum sie so lange die Näsworn hatten, Sir Reginald, fragt Poirot, laut, allerdings zu sich selbst als zu seinem Gegner. Sie verlassen sich auf, irreführing an der Manipulation, sie verbergen die Wahrheit offen, bis ins kleines Detail und vertrauen darauf, dass niemand es bemerkt. Sir Reginald überlegt, presst die Lippen zu einem schmalen, Strich zusammen, understand abrupt auf ich habe, sie gorend Poirot, sie spielen mit dem Führer. Poirot stand auf und blickt, Sir Reginald in die Augen fuhr. Nein, mon ami, sie haben die ganze Zeit mit dem Führer gespielt und jetzt enhören sich in die Flammen, mit einer schnellen, Bujangriff, Poirot noch Anton anzog, den Teppich vollständig, ho, darunter, kam ein klein, faltersam Vorschien, Wurf, Sir Reginald einen Blick zu, dessen Augen sich, unmerklich, weiten, und der Poirot kannt den Anflug von Anerkennung auf seinem Gesicht erkennen, das war die Besteigung, die Poirot brocht. Sie haben etwas verheimlicht, etwas wover sie selbst ihr Language Erfahrung nicht schätzen kannt, sagt Poirot, mit leiser, fester Stimme, die Wahrheit, Sir Reginald trat ihnen Schritt zurück, Sinn gesagt,
verzog sich zu,inem finsteren Blick, sie sind ein Narr Poirot, glauben Sie wirklich, Sie kennen mich ohne Beweis beschuldigen, ohne zu verstehen, worum es hier geht Poirot, Fanny langsam, die Folter, und gab den Blick auf ein kleines fatschfrei das unter den Dielen verborgen war. Darin lagen, in ein Touch quickelt Maria, geginstend Dokumente, Fotos und etwas, das wie ein Hauptback, außer Poirots Finger zitterten, leicht vor Erwartung, als den Inhalt hochhab und auf dem Schreibtisch ausbreite, da lag es, deutlich sichtbar, ein Protokoll geheimer Treffen Gestond, Austausch, die sich über Jahr ausstreckten, ausländische Diplomaten, Geheimabkommen und Spur der Corruption, die sich über mehrere Nationen ausstreckt. All das hat Sir Reginald sorgfältig verborgen. Es geht nicht darum. Ihr schuld zu bewissen, Sir Reginald, saget Poirot mit beinahe triumphierender Stimme. Es geht darum, die Wahrheit ans Licht zu bringen, und die Wahrheit ist, wie sie wissen, immer viel gefährlicher, als die Lüge. Sir Reginalds Gesicht wurde blass. Sein Blick wandert unruhig hinunter, als die Papier überflog. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Poirot, glauben Sie, dies Dokumente worden mich zu vollbringen, glauben Sie, Sie könnten mit ein paar Worten als entlarven, was ich aufgebaut habe. Poirots Blick wurde sanfter da. Die Entschlossenheit dahinter war unwirkbar. In einem Punkt hatten Sie recht. Ich habe keine Beweis. Bis jetzt, mit einer einzigen Bugang legt Poirot die Dokumente zurück, an ihren ersten Platz, und wandte sich an Sir Reginald. Ihr Herrschaft, der Geheimhaltung ist vorbei, mon ami. Die Wahrheit wird ans Licht kommen, und wenn das passiert, wird sie niemand mehr retten können. Sir Reginald, which Zurich undesarcht, verzweifelt, noch hinausweg, dar es war zu spät. Poirot hat sein letzt Kart bereits ausgespielt, das Spiel war vorbei.als. Sein Herkommend Schritt hörten, wandte sich Poirot Hastings zu, der Rand des gesamten Gesprächs geschwiegen hat. Es ist vollbracht, saget Poirot, ließ an den Stimmklang zufrieden. Hastings nickt, Kia verstand sofort, dass der Fall gelöst war. Sie hatten Sir Reginald gefasst, und bald wird gerechtigt herrschen. Die Wahrheit hat sich wie immer durchgesetzt. Elsie das Arbeitszimmer verlegen. War die letzte Rätsels verschwunden. Poirot gestat sich ein kleines Lächeln. Die Wahrheit war ans Licht gekommen. Wimmer. Das Spiel war schlichtlich. Vorbei. Das ließ Summon der Geschwiegen tragen. Londons schien zu Wirklingen. Als Poirot und Hastings Sir Reginalds Residenz war kein Gefühl. Deren Gültigkeit lag schwer in der Luft, da Poirot blieb angemelig, nachdenklich, sein Gesichtsausdruck war ein Misk stiller Entschlossenheit. Sein Hand waren auf dem Rücken verschränkt, sein Schritt bedächtig, als Genos die Rush dem Sturm Hastings, der neben ihm ging, kann es nicht verskummen. Sein Freund und Süßehan, da ihm die subtle Anspannung in seinem sonst so gelassenen auffiel, wissen Sie. Poirot begann Hastings mit nächstem Ich-Frage, mich immer wieder, woher wussten Sie von der Folter? Sie schien so versteckt. Poirots Lippen versagen sich, aber nur knapp. Sein Blick war nach vorn gerichtet, und sein Verstand bestiege sich zweifellos
noch immer, mit den Einzelheiten des Fallos. Mein Freund, der Teufel steckt, wie man so schön sagt im Detail. Sir Reginalds Gewohnheiten sehen Menno an sein Umfeld, als war so sorgfältig konstruiert, da am Ende war, der kleinest Ausratscher, die kleinst Angerimatige, die in Verriet, Hastings ranzelt nachdenklich, die stern, aber die Folter, Poirot ich mein, word den auf, die Idee kommen, noch so etwas zusagen. Genau das ist der Punkt, mon cher, wieder Poirot, mit sanfter, aber fester Stimme, niemand, word auf die Idee kommen, danach zu, suchen, under de Schelb wissen Sie, war so geschickt, verstickt, ein Geist wieder von Sir Reginald, lebt von seiner Vorhigkeit an der Zoo, Oberlisten an de Sie für das, offensichtlich blind zu machen, aber ich wusst, das Gid schickt Geheimnis, Gid falsch fahrt, etwas hinterlassen word. Ein Muster, wenn Sie so wollen, unter der war versteckt unter den Deilen. Hastings nicht langsam, wirkt aber immer noch nicht aberzoet. Ich denk wohl immer an die großen Gesten, die falschen Gustandes, die dramatischen Konfrontation, aber sie schienen immer die kleinsten dingy zu finden. Ich glaub, stimmt, der Geist hinterlässt sein Spern das tat. Immer sagte, Poirot ließ an de Lies, Sinnumblick, zum Fernen, Horizon zweifeln, kunde ist das Siegen des Geists, das mich am meisten interessiert, wie sich ein Mensch verhält, was preisgibt, ohne zu merken welch, Wort Welt, wie sehr schweigt, deren feindlich, die Wahrheit, Hastings sah das Poirot, in Gedanken versunken war, ren sich vor, das kompliziert, Rätsel der menschlichen Natur, infiltrit, dringt, nicht weiter, statt des Enginger, einfach neben seinem Freund herandeließ die still zwischen, ihnen auf sich wirken. Sie hatten den voll Gelist, so viel war klar, aber Hastings hutit sich devor an Sunemann, die mit langen, sehen wirklich abdurchlassen. Poirot war ein Mann, der immer hinter die Fassade blickt. Die beiden Männer kehrten in ihr Wohnung zurück und de Hastings matcht sich darin, die zu beraten ein Ritual, das ihnen noch ihren zahlreichen mit langen, zur Gewohnheit Jordan war. Poirot sah an dem kleinen Schreibtisch am Fenster und blickte mit gefalteten Fingern aber die Stadt, der Tag nicht sich dem Ende zu. Das schwindend liegt warflange Schatten auf die Stragen, gibt etwas, das mich immer noch beunruhigt, murmelte Poirot, fast zu sich selbst. Hastings, der Gerard den eingeschenkt hat, hielt in Anblick auf. Was ist das? Poirot drehte sich sein Blick warfest an der durchdringend. Die Wahrheit, mon ami, wer haben Sir Reginalds Intrigen aufgedeckt, sein Manipulation der internationalen Angelegenheiten, aber da steckt noch mehr dahinter. Etwas tiefers Hastings blinzelt, unsicher, worauf Poirot hinauswollt, aber wer haben die Dokumente, Poirot? Wer wissen els, was zu wissen gibt? Die Folter, das Hauptbuch, die geheimen Treffen, els ist da. Sir Reginald ist internt. Poirots Lakilna war dann fast traurig, aber sehen Sie, Hastings, geht nicht die Beweis, nicht die Dokumente oder die Folter. Geht die Motiv hinter all dem. Wareham hat Sir Reginald Diesenweg geholt Wareham hat, solch Anstrengungen unternommen, die Wahrheit zu verbergen.
Hastings runzelt die Stern, immer noch unsicher, worauf Poirot hinauswollt. Ich nehm an ease, get unmatched, am Gier. Die Blitzen Grund Poirot schüttelt langsam den Kopf, ja. Aber da ist noch etwas anders. Sir Reginald ist kein Monder bloß von Reichtum oder Ehrgeiz getrieben. Word, is gibt ein gewisses, wie soll ich sagen, emotionals Element, das seinen Handlungen zugrund liegt. Ein persönlich Binding, wenn man so will. Hastings Gedanken rasten Renda versagt. Poirots Gedanken gunzu folgen, sie meinen, gemenanders, war beteiligt. Einander Partie. Poirot nickt und klopft, leicht auf die Schreibtisch fleht. Genau, mon ami, jamonder ein ganz, bessendiers Interesse darin hat, Sir Reginalds Geheimnis zu bewähren, gemmend, dessen Handel nicht nur von persönlichem Guen, sondern von White House, komplexieren, emotionen getrieben war, und deshalb haben sie sich so auf Sir Reginalds Verhalten konzentriert, wie reagiert, wie Dinge verbergt, Sieg Hastings, der allmählich verstand. Sie lassen nicht nur in voll politischer Corruption, sondern etwas viel persönliches, eine Art emotionaler Manipulation. Poirots Augen funkelten, MIT, Kom, Warnenbären, Anflug von Zufriedenheit. Sie beginnen zu verstehen, jetzt verstehen sie es, Hastings. Sir Reginalds Handlungen waren nicht nur seiner eigenen Gier geschuldet. Da war jemand, der die Fäden zog, gemenander weit mehr, als nur ein paar diplomatisch Geheimnis zu verlieren droht. Hastings spürt plötzlich Innenschauer über den Rücken laufen, gemenet, der im nächstet Poirot, antwortet nicht sofort. Stattdessen wandte sein Aufmerksamkeit wieder den Dokumenten zu, die auf dem Schreibtisch ausgebreitet lagen. Sein Blick blieb an einem bestimmten Brief hängen, einer Mitteilung einer ausländischen Regierung vorsichtig, nahm in die Hand und las den Namen unteren Rand der Seite einen, Namen, den schon einmal gesehen hat, obwohl in dem riesigen Netz aus Lügen und Halbwahrheiten leicht Silematik obersehen worden war. Der Name kam ihm bekannt vor. Da erst jetzt begriff Poirot sein Bedeutung. Hastings saget Poirot ließ, es gibt noch ein letztes Puzzleteil in an Nomen, den ich noch nicht erwähnt habe. Der Schlüssel zum Verständnis von Sir Reginalds wahren Motiven. Hastings büt sich vor, sein Neugier war geweckt, war Poirots Blick begegnet, seinem Fest und wissend, Lady Evelyn, Sir Reginalds Frau. Der Name hing wie ein Flüstern zwischen ihnen in der Luft und Hastings verstand so Lady Evelyn. Die Frau mit der perfekten Gelassenheit, die Persönlichkeit, die öffentlichen Lebens, mit dem kultivierten, Lächeln Dias, die in dessen Netz ausintragen, unantastbar schien, dat wie Poirot, so scharfsinnig, erkannt hat, war sie es, die in Gang gesetzt hat. Sie glauben, dass sie hinter all dem steckt, fragt Hastings under anglobt schwangen seiner Stimmigkeit. Poirots Lächeln war ruhig, da die Schrift dahinter war unwirkenbar, nicht nur dahinter mon ami, sondern auch hinter der Person, deren Ruff Sir Reginald so verzweifelt schützen wollte. Die versuchen ihnen, die lügen die Vertuschung für sie war als nur ein Spiel, und jetzt droht sie, als zu verlieren. Hastings spürt, wie sein Herz rast, als ihm das ganz Ausmaß der Tuschung bewusst wurde. Lady Evelyn hat sie alle ausgetrickst, und ihren Mann
als Schakfiger in einem viel Greguran Spiel benetzt, Eberwerham. Poirot legt den Brief hin, die schwer der Situation lastet auf Imk. Morgen stellen, where Lady Evelyn ze reed, die Wahrheit word, endlich, enslicht kommen, der Sturm, der sich Zeit, begin day, volles Zusomenge braut hat, ericht nun seinen Hapunkt, die letzten Puzzleteil, fugtan sich zusammen, an de bold, word Poirot die letzt, gefgorlichst, schickt der Tuschung, auf die kan das Endwar, nahe.am naxen, tagmatchten, sich Poirot an de Hastings auf den Weg, zam Prijktigan, an Wiesen von Sir Reginald an de Lady Evelyn. Wo die Spannung des Vorabends noch immer in der Luft zuligen schien. Der Morgen war angemmelig hell, gewesen, da Haus irgendeinem Grand Spurt, keiner von beiden Daiwurm. Poirot schien trotz seiner sonst so McKellison Gelassenheit, ein Ausstrahlung stiller, Erwartung zu haben an subtle Wachsamkeit. Die, der frisch, der Frühlingsbreist entsprach, LSC sich dem Weitlichfigen, anwiesen en hörten. Viel Hastings der stark Kontrast zwischen der Pompsen Fassade und der Unbehaglichet auf, die sich in seinen Mauern breit macht hat. Lady Evelyn hat, zumindest in der Fändlichkeit, stets das Bild inner perfekten Ifofrekter halten einort, ich die auf. Respekt, reichtum on de Gesellschaftlichem, and sien basierti, da hinter den, Turan Diocese eleganton, Herrenhauses Verbarg, sich ein Labyrinth aus Geheimnissen, und des Teens on dies Poirot, hut die letzt, gefglickst, Tuschung oftiken word, Lady Evelyn war, wie Poirot vermutet hat, nicht, die Person, die Vorilich, in Kedong traf, sie war in jeder, hinsicht, so gusenhaft wie ihr Mann zirkelt, mit bedeckt, in ihren Worten, und vor allem ein Meisteren, die Kontroll zu bewahren. Da Poirot hat die, ruhig Fassade, durchschaut und warnen bereit, die Wahrheit zu enthüllen. Die CISO verzweifelt zu, verbergen versagt, HATTE. Die Terzum Salon Fenet, sich on die Lady. Evelyn stand, MIT, fast königlicher halting da, gier, Siegenheit, war wie immer beeindruckend, dort is, whereon ihr Augen. Die sie werden ein Hotch von tieferem, etwas dunklerem, lauert, deren. Sie schenkt ihnen ein Hefligs, wenn auch etwas angespanntes, lakilnen bedeutet, ihnen einzutreten, Monsieur Poirot, Captain Hastings, ich, bin so froh, dass Sie heut Morgen bei mir sein konnten, sagt, CMIT ruhiger, gelassener Stimme da. Poirot, der stets ein Beobachter war, bemerkt, das leicht Zittern ihrer Hand, als sie auf die Stuhl kamen dutet. Poirot lacelti, MIT Zinam, Blitzen, Ostrich, Stiller, Zuversicht, Hifflich, Zurich. Madame ist mir immer ein Vergnügen, aber heut, das muss ich gestehen, fort, mich ein sehr wichtig Angelegenheit, her, Lady Evelyn's Lakillen Verschwand, Nürkers, sie bedeutet ihnen, sich zu setzen an die Poirot, nahm ihr Gegenüberplatz, ohne den Blick von ihr Abzug Hastings. Stets ihr truer Begleiter, setzt die sich neban, in beobachte das Gespräch, jedak lieber, also sprechen, ich gehe davon aus, dass sie bei ihren Armet, langen Fortschritt gemacht haben, Monsieur Poirot. Fragt Lady Evelyn mit ruhiger Stimme, aber mit einer unterschwelligen Schärfe. Eiles Word, sie sich auf etwas gefasst machen, Poirot's Lippen versigen sich zu einem Lakel, da is, war von der Art, die auf Wiesen schliegen ließ, das noch geteilt
werden must. Madame Tatsklich ein Futschritt. Aber ist nicht Fortschritt, denn ich von innen erwort. Ist die Wahrheit, einen Moment lang herrscht, still im Rom. An der Hastingskant Lady Evelyn beinahe den Atemstocken hen, Poirots verhelten hat. Etwas an sich, das selbst den selbstbewussten Menschen verunsichert. Beobachtet sie aufmerksam bemerkt, dass Auflock und Wahn, Unsicherheit in ihren Augen, die leicht Wurstfang, Erhaltung, die Wahrheit wieder sie, erst im War, inzwischen, kaum noch, ein Flüstern, als wohl sie die Bedeutung, der Wort prüfen. Ja, Madame, sagt die Poirot, mit Jamessenor, aber bestimmter Stimm. Solange haben sie an dir, mon Einnetz, auslugan, an der Manipulation an Gaspanen, an der Jetzt ist an der Zeit, zu entwaren. Lady Evelyn's Augen Warrington sich, an vereinen, Curzon Moment, Heit Hastings, schweiren keinen das, hinter, in einen Anflug von Panik warnen, da ja no so schnell war dieser Anflug von Panik, verschwunden an durch ein Mask vollkommener Gelassenheit, erst ich habe keine Ahnung woven, sie sprechen, Monsieur Poirot, mein monandig haben, unser Leben, stets noch den ich gesehen, mest geben, von Anstand, und Respekt, gefort Poirot, Beaut sich leicht vor, sein Blick durchbohrt, ihr Sorgkult, formulierten Wort, und da, Madame gibt dies Dienst die, selbst die vorsichtigsten Menschen nicht, verbegon keine, was sie an de Sir Reginald für sorgfältig verborgen hielten. Habe ich bereits aufgedeckt, die Spannung im Raum wuchs. An der Lady Evelyn schien einen Moment lang über ihr Antwort nachzudenken. Ihr Finger klammerten sich leicht die Stuhlkante und verrieten die Ruhe, die sie sich so massenbuart hat. Sie irren sich, zeigt sie ließ, aber bestimmt, es gibt nichts, was sie auf den Kanten, nichts von Bedeutung. Poirots Blick blieb anwährend, ich habe das Geheimnis, das sie so verzweifelt, zu bewähren versagt haben bereits, aufgedacht ging ihnen, nicht nur den Ruf ihres Manns oder. Nein, Madame geht ihnen ihren ihr Affair mit Graf Wasselei, sein Tat die Wörterschang, die Manipulation der diplomatischen Depeschen, all das war Teil ihres Plans, die Luft schien zu jäftern, und der Hastings spürt einen Schauer über den Rücken, Lufen, hat schon vermutet, da Helsa Poirots Wort so klar und ruhig aussprechen hört. Verschlag ihm für einen Moment, die Sprache Lady Evelyns Hand, stati, und für einen Moment, verricht ihr Mask, aber nur für einen Augenblick, sie blinzelt, ihr Blick wurde ruhiger, und der als sie wieder sprach, war ihr Stimm kälter, als sauber. Du hast keine Ahnung, woven du redest. Poirot blieb angerot, sein Blick ruht auf im ich weiß, Madame das Graf, Wasselis Todkin, voll war. Ich weiß, dass sie ihn eingefadelt haben, und die ich weiß, dass nicht nur aus Leidenschaft geschah, wie sie gern glauben würden. Nein, war viel kalkulierter. Lady Evelyns Lippen zitterten, da sie sagt nichts. Poirot, vor mit Sanfort, überschneidender Stimmfort, sie dachten, sie könnten ihr an die ihren gesellschaftlichen Status schützen, indem sie in zum Schweigen bringen. Dabei haben sie einen fatalen Fehler begangen. Sie haben eins Unterschieds. Sie haben Augenbrau. Ihr Gesichtsausdruck
war von Gespelter, nu gier gipperds, da, ihr Augen, flackerten nerves. Onde was kind das sein, Monsieur Poirot, ihr eigenan Gefühl, Madame. Sie dachten, sie kannten, sie verbergen, unterdrücken, sie verrieten, die Schuld, die Angst, die Verswiflung. All das hat spüren hinten die Spüren, haben mich direkt zu ihnen geführt, in ein Moment lang herrscht, schwer still im Raum, nur das Nisten de Komminführers, war zu Ren, Lady Evelyn sah willkommen, reglos da ihr, Gesicht wieder, einen der Kober, Mask, Poirots Wort hatten, Sitif, getroffen, Unda, die Last der Wahrheit hing in der Luft, erstikend in ihrer Engiltigkeit, und jetzt, fragt sie, schlieglich, mit leiser, fast resignuter Stimm, Poirots Gesichtsausdruck, wurde sanftfort, darsto Triumph in seinen Augen war unwirkbar. Nun, Madame Moussan, sie sich, den Konsequenzen ihres Handelns stellen, Sir. Reginalds Beteiligung wird ernstlich kommen. Ihr Affer, mit Graf, Vassili, der Mord, die Vertuschung als kommt ans Licht, und sie können sich, der Wahrheit, nicht länger entziehen. Lady Evelyn blickt, noch antun Andretta, mit den Fke som ihres Kleids, in een kurzen Moment, lang brach, die Fassade, und de Poirot, sah die Rowan, in Oceanen die, sich daranter, verbargen, das Bederen, die Angst, die Erkenntnis, das ihr, Sorg flotig auf Gebot, Welt auseinanderfiel, da selbst als sie unter der Last, ihrer eigenen Schuld zu, schrumpft von Schien, empfand Poirot kein Mitleid. Sein Aufgeb war es nicht Mitleid, mit den Verbrechen zu haben, die entlarvt, sondern die Wahrheit aufzudecken, die sie so verzweifelt zu verbergen verstackten. Und in diesem Vollwort die Wahrheit, Lady Evelyns Untergang bedeuten, endlich begegnet sie seinem Blick, und obwohl ihr Gesicht so gelassen war wie immer, zitterten ihr Augen was nun, Monsieur Poirot, was würden sie mit mir machen. Poirots Blick wurde sanfter, aber nur ein wenig. Nun, Madame, würden sie die Konsequenzen ihres Handels tragen, und der Gerechtigkeit wird genugt getten, wie